Okay, inshallah. So dhawaada maanta waxaan bilaabaynaa week 3 maanta. So already waa socotaan, masha Allah. And I know ardad qaarkood may dhammaystirin week 1 iyo week 2, but dhima laha insha Allah. As soon as possible iska soo dira si aadan dib ugu dhicin, insha Allah. Ardayda this week ugu sareyso Cabdiqaadir Amin, Master Nuur iyo Cali, masha Allah, shaqo fiican aa wadaan, aad u dadaala. Iyo ardayda kale oo taab ku jirto, qof kasta wuu soo gaari karaa meeshan, just waxaa kaa xigta un attendance inaad samaysid maalin kasto. yaa dhibca ku helaysaa, waxaa kaloo dhibca ku helaysaa inaad assignments ka soo shaqaysid. So attendance-gana waxaa waa inaad at least 3 hours maalinkii aad ku jirtid systemka. So meeshaan check-in aad samaynaysaa, you click check-in and then it will start counting. So study time aa la dhahaa, micnaha waxaa waqtiga aad ku bixinaysa inaad wax barato. And then markii aad 3 hours gaarto wuxuu ku xisaabinaa hal maalin. halkaas maalin waxaa ku helaysaa dhibcooyin badan aa ku helaysaa adiga about I think 15 20 meelahaas dhibco waa ku helaysaa a day. Okay. So maanta week 2, so also format waxaan bedelnay sida meeshaan ahayd. So basically waxaan kala qaybinay 3 module, module 1, module 2, module 3. Module 1 waxaa ku jira HTML iyo CSS iyo JavaScript. Module 2 waxaa ku jira React, barnaamij la dhaho oon ku xijin doono, waa more advanced waaye, but laakiin weli waa front endigi weeye. Module 3 na waxaa ku xigo waa back endigi ama qaybta ugu dambeysay oo advanced ahayd, oo database-kan la xiriirinay oon dhisaynay wixii yaa ku jiro. Markaas 3 modules kaas aan kala qaybinay. Module kasta wuxuu leeyahay project uu leeyahay, so kan projectigiisu waa kana, waa sii fiirin kartaan projectiska meeshay ku jiraan kuwana. Projectiskan waxaa weeye waa teamwork project waaye, so dadaa la shaqaynaysaa. Hadda ma geli kartid because weli maadan gaarin. Markii aad gaartaan yaad active ka dhigaynaa, and then kabacdi waad geli kartaa insha Allah. Laakiin hadda waxaan maraynaa week 3, so waxaa idin dhiman week 3, 4, 5, 6, 7 aa idin dhiman. 7 waxaa idin dhiman 1, 2, 3, 4, 5, 5 usbuuc ka bacdi, haddii aanan dib u dhicin 5 usbuuc ka bacdi aad bilaabaysaan insha Allah. Let's get started week 3. So week 3 insha Allah waxaan ka gudbaynaa HTML iyo CSS oo ahayd basically lafaha website-ka iyo qurxinta website-ka. Waxaan u gudbaynaa luqadda ugu horreysay oo programming ah oo aad baranaysid. Okay, so haddii aadan hore usoo marin programming, luqadihii hore aa ku jirtay oo HTML iyo CSS waxaa la dhahaa luqadaha markup, micnaha waa qurxinta iyo isku dubaridka website-ka waaye, oo just siduu website-ku ekaan lahaa basically. Laakiin luqad programming ah haddii la dhaho, luqadana kugu horeyso waxaa la dhahaa JavaScript. luqadan JavaScript way ka duwan tahay luqad la dhaho Java. waxaa laga yaabaa dad qaarkood inay ku qaldaan, oona slide yarna waan ka hayaa. So way ka duwan tahay, ma ahan Java, waa luqad JavaScript la dhaho. So luqadan basically waxaa loogu talagalay in lagu dhiso website-yada. So shaqadeeda dhan waxaa waaye web design ama web development. waxay la shaqaysaa browserka, waa luqad very powerful ah, waana waqti dheerna way soo jirtay. 1995 ka la sameeyey, 1994 1995kii ilaa hadda waa la isticmaalaa, waana luqadda ugu badan aan baran doona insha Allah hadduu ilaa yiraahdo. waxyaalaan baranayna maanta waxaa ka mid ah waa maxay JavaScript. waxaan baran doonaa sida JavaScript loola xiriiriyaa HTML, JavaScript comments sida loo qoraa, JavaScript variables waxa la dhaho sida loo sameeyaa, waxa la dhaho data types sida loo sameeyaa, barnaamij la dhaho comparison operatorska aan baranaynaa oo sida xisaabaadka camal laakiin aan xisaab ahayn, logical operator waxa la dhahaa baranaynaa, control flow ama conditional waxa la dhahaa baranaynaa, iyo loops. So waxaa waaye maanta waa lecture micnaha very packed waaye. So laba qaybood oo kala qaybinaynaa, and then dhexda break aan qaadanaynaa insha Allah hadduu ilaa yiraahdo. So slide yaraan soo diyaariyay. Haddii aad rabtid inaad intaad casharka la bilaabin waa sii fiirin kartaa waxyaalahan, waa sii akhrisan kartaa. You could read probably video. halkan ku jira horta there is no video, but insha Allah soo gelin doona video. casharada dambe way ku jiraan videos yaraa daawan kartid. So saas samee insha Allah. So slide yarisaan fiirinaynaa, and then waxaan ku laabanaynaa codeka caadigan ku laabanaynaa insha Allah. So let's do that. So introduction JavaScript. waa maxay JavaScript? luqadan JavaScript la dhaho horta maxay tahay? waa luqad programming ah, waa luqad high level ah. micnaha high level maxaa laga wadaa? So high level waxaa laga wadaa luqadaha waxay u kala baxaan low level iyo high level u kala baxaan. Low level marka la dhaho, luqadaha low level luqado badan oo low level ah jiro. waxaa ka mid ah luqadaha ugu caansan waxaa la dhahaa luqada xal jirta la dhaho C. luqad C la dhahaa jirto C.
luqadan C basically waxay u tahay aas-aas luqadaha dhan sida JavaScript iyo luqadahan baranayno dhan iyo waxay u tahay aas-aas luqadii waxaa la dhisay waxaa la sameeyey 1950skii 1940skii la sameeyey luqadan C oo bilowgeeda la bilaabay. Waxay caan noqotay 1980skii iyo caan noqotay. So luqadan C waxaa weeye waa low level wey, low level. Maxaa loo dhahay low level? Maxaa laga wadaa low level? Muxuu yahay? Basically programmingka luqadaha programmingka ah waxaa lagu sameeyaa computer instruction lagu siiyaa. So computerka daarta inuu adig ku fahmo oo bini aadan ahaan micnaha waxa ka hadlaysa uu fahmo. Computerka kuma shaqeeyo English, kuma shaqeeyo, ma fahmaya English. Wuxuu fahmayaa iyo ay shay kale luqadu fahmayo computerka. What is the language uu fahmayo? Ma fahmaya Englishka waxa qoraysid xarfaha qoraysid. binary code isku fahmo. Binary uu fahmaya binary iyo ay shay kale binary wuxuu yahay. What is waa binary? codes afar number waa 001 ama 0101 0 something like that waa 4 digit. Exactly. Waa nambaro oo koox ah oo sida camal 01101 ama waxa weeye waa just 1 and 0. So 1 and 0. So weliga waa maqashay meelaha ka maqashay computer oo dhanba waa 1 and 0s. Waxa dhan aan daawanayno akhrinayno internetka ka daawanaysid waxaas dhan waa 1 and 0. 1 and 0 maxaa laga wadaa marka? Computerku wuxuu fahmayaa labadan xarfood bis uu ku shaqeynaya, labadan number bis uu ku shaqeynaya. Basically combination of 1 and 0 bis uu ku shaqeynaya. Intay ka imaadeen 1 and 0ga waxay ka imaadeen computerku wuxuu leeyahay wax la dhaho motherboard uu leeyahay. Motherboardku waxa weeye waa sagxadda ama qolofka ugu hooseeya ee computerka. Meesha computerka instructionskiisa ugu hooseeyo ama micnaha kabso qaad computerka markii la daaro muxuu u daarmanayaa? Yaa u sheegaya inuu daarmo, yaa u sheegaya inuu sawir soo bixiyo, yaa u sheegaya waxa u sheegayo waa motherboardka xas lagu maamulayo. Motherboardka marka waxaa ku yaala waxyaalo badan ku yaalo. Waxyaalahaas badan ku yaalo waxaa ka mid ah waxa la dhaho circuit board. Circuit boardkan marka waxaa waaye waa koronto waaye. Korontadaas marka waxay ku shaqeysaa keliya waa daaritaan iyo damin waaye. Waa electricity way. Electricity iyo koronto way isla shaqeeyaan. Electricity iyo waxaan ka wadaa koronto way electricity. Laakiin markii la damiyo waa 0, marka la daarana waa 1. waa sida nalka gurigaada camal. Gurigaada nalkiisa laba wuxuu leeyahay option bas ah. Waa either turn off or turn on waa bas, right? Computerska saas u shaqeeyaan. Waa basically kuwaas oo badan oo la soo qaaday oo carrada ka badan oo yar yar ah oo la isku xiray fara badan oo markay shaqo qabanayaan waxay sameynayaan nalalka qaarna way daminayaan qaarna way daarayaan. So waxaa la dhahaa ones and zeros aa la dhahaa ama circuit board waa la dhahaa. Basically waa aas-aaska computerada waaye. Waa ones and zero marka micnaha laga wadaa waa nalka la daaray nalka la damiyo nalka la daaray nalka la damiyo waaye. So kaba soo qaad xarafka A haddaad rabtid inaad soo computerka afaansiisid A wuxuu yahay waa inaad u sheegtid ones and zeroga eeda inaad afaansiisid waaye. So kaba soo qaad exactly hadda ma waxaan qoraya laakiin kaba soo qaad one camal A waxaa waaye waa 1 0 0 1 0 1 kaba soo qaad example ahaan macnaha waa fiirin karnaa habka uu qoran yahay binary codeka waxaas laakiin gudaha aad ma rabin inaan usii galno. So computerku wuxuu fahmayaa A waxaa weeye waxay u dhigataa 1 0 0 1 0 1 ay u dhigataa. Good. Memorygu gashanaya wuxuu leeyahay from now on markii A la dhaho waxaan soo jiidayaa ones and zeros kan saa iskugu dhex jira bas ah. That's it. Shaqo kale aan ma qabanayo leeyahay. Marka taasaa waxaa la dhahaa marka luqadaha la shaqeeyo kan oo instructionka siiyo ama lagu bedelayo markii la bedelo kaba luqadan C markii la qoro oo la bedelo directly waxaa lagu bedelayaa machine code. Machine code waa maxay? Waa ones and zero. Okay? So luqadda marka waxaa la dhahaa low level. Maxaa low level loo dhahay? Waxay u dhowdahay motherboardka u dhowdahay. Okay? Instruction waxay siinaysaa motherboardka. Luqaddan JavaScript aan baranayno uma dhowo motherboardka uma dhowo. Okay? aad ay uga fogtahay. Waxay ku jirtaa browserkii ku jirtaa luqaddan browserka. Browserkan uma dhowo motherboardka. Browserka waa software waaye ama application ku jirto computerka lagu soo shubay oo qof uu program gareeyey kabacdina ayadana browserka wuxuu ku sii dhisan yahay luqadda C ku sii dhisan yahay kaba soo qaad. So JavaScript waxay ku dhisan tahay wax luqadda C lagu sii dhisay. So level waxaa jira kale oo ay marayso. Tan marka luqadahan Java waan baran doonaa hadda meeshaan ku jira umaleyna JavaScript waxaa la dhahaa interpreted languages aa la dhahaa interpreted. luqadaha la fasiray interpreted languages luqadaha la fasiray. Luqadan C ama C++ ama luqadaha noocaas oo low level kan waxaa la dhahaa
waxaa la dhahaa compiled languages alla compiled maxaa loo dhahay compiled waxa weeye wax la isku dhex daray waaye ama wax la isku dhex lifaaqay compiled waxaa loo dhahay maxaa yeelay waxay aadayaan binary code ama waxay aadayaan machine code so markii caadi la fasirabo softwareka fasiraayo wuxuu u fasirayaa binary code ama machine language u fasiraya marka anaga midaan baranayno waa mid ku shaqaysa browserka waxaa la dhahaa high level waxa loo dhahay waa saas wey micnaha koray joogta all the way up meesha ku sarreysay joogtaa okay uh, exactly okay so meesha ugu koreysay joogtaa ma aha luuqad micnaha oo ah low level low level luqadaha way adag yihiin in la barto waa baran kartaa c camal waa baran kartaa laakiin waa adag yihiin midda kale luqadan javascript waxay ka duwan tahay luqada la dhaho java waa laba luqadood oo completely kala duwan isku mid ma aha so haddii aad qofku ku dhaho javascript hadduu isku qaldo waa garanaysaa hadda in aynan isku mid ahayn java waxa waye luqad oo backend weye backend yaa la dhaha luqadan waa backend language backend waxaa loo dhaha micnaha waxay la shaqaysaa database la shaqayn kartaa games aa lagu dhisaa luqad waxa waye very powerful eh laakiin ma aha luqadan baranayna way ka duwan tahay javascript waxa waye luqad browserka la shaqaynaysaan ka hadlay browserkii la shaqaynaysaa way qaban kartaa shaqooyinkay java qabanayso o dhan laakiin just browserkii ku jirta way ka duwan tahay javascript waa luqad object oriented ah waana functional maxaa laga wadaa object oriented functional mustaqbalkaan baran doonaa si fiican insha allah usii geli doonaa laakiin luqadan micnaheeda waxaa waaye waxay u shaqaysaa laba nooc marna waxay ku qeexaysaa ama ku sharaxaysaa hab la dhaho object oriented marna waxay ku sharaxi kartaa hab la dhaho functional gudaha uma sii gelayna laakiin mustaqbalka waan baran doonaa waxaas wuxuu yahay waxaa lagu isticmaalaa browserka iyo serverka labada dhinac waa lagu isticmaalaa luqadan java min javascript java maxaa u leeyahay luqadan javascript browserka iyo serverka labadaba waa lagu isticmaalaa waa luqada keliya uu browser ku fahmi karo browserkana isticmaalaysa sida camal chrome waa luqada keliya oo uu ku shaqeynayo aan ka ahayn html css html css marka lasoo dhaafo halka luqad oo keliya uu browser ka fahmaya waa javascript python ma fahmayo browserka ma fahmayo java ma fahmayo c waaba ku dhisan yahay laakiin ma fahmayo luqadaha kale o dhan ma fahmayo javascript bis ku shaqeeya so companiyadan soo saara browserska sida google camal oo chrome soo saaray marka ay dhisayaan browserkooda waxay ku dhisaan micnaha ay ku program gareeyaan oy dhahaan haddii lagu raangareeyo wuu ku shaqeynaya waa luqada javascript base so sababta aan baranaya maxaa yeelay isticmaalkeeda aad u badan waana luqada adduunka ugu caansan waaye marka la dhaho caan ahaan iyo isticmaal ahaan marka la dhaho javascript ugu caansan laguna isticmaal badan yahay waana luqada micnaha developers ugu badan ay wax ku develop gareeyaan so luqadda markii serverka loo isticmaalayo magaceeda waxaa la dhahaa node.js aa la so serverka marka waxaan ka wadaa qaybta dambe ee website-ka ama qaybta database-ka la xiriirayso haddii lagu isticmaalayo javascript magaceeda waxaa loo bedelay node.js js wuxuu taagantay javascript marka node waa barnaamij kale waaye okay ama software wey marka luqadda introduction yar intaas waaye waan baran doonaa more waxyaalo badan aan baran doonaa insha allah ku saabsan luqadan laakiin hadda just general introduction intaas weeye taariikh gaaban haddaan fiirino luqadan waxaa la dhisay 1995 waxaa dhisay nin la dhaho Brandon Ike dad qaarkood waxay dhahaan wuxuu ku dhisay Towenbury so aas-aaskeeda fundamentalkeeda wuxuu ku dhisay Towenbury micnaha luqad waxaa waaye si haddii loo fiiriyo luqad yara fudud waaye si haddii loo fiiriyana luqad waxaa waaye oo flexible ah so ma lahan ruulal fara badan iyo sharciyo fara badan ma lahan oo dhahayo haddaa waxaan qabanin luqad kuma shaqeynaysa ma dhehayso just luqad very flexible waaye waxaa hartaa ku samaysan kartaa standard waxaa laga dhigay ama la sharciyeeyey oo la dhahay luqadan waa luqad sharciyeysan oo lagu shaqaysan karo oo wax lagu dhisi karo 1997kii waxaa ku sameeyey standard kuwa la dhaho ECMAScript waa ECMAScript oo organization sharciyeyso ama isku dubirido luqadaha oo dhahdo luqadan standard ay leedahay la raaco ma ahan luqad oo iska haabi ah oo qof iska sameeyey ma ahan waxaa la cusbooneysiiyey 2015kii so ilaa 1997 wax saas laguma darin so 2015kii wax badan lagu daray oo aad loo cusbooneysiiyey so micnaha wax badanaa laga bedelay waana baranayna waxyaalihii laga bedelay iyo all that stuff so taariikh dheer way leedahay oo soo bilaabato I think 1993kii soo bilaabato ninkan Brandon Ike iyo wuxuu ku fikirayay iyo dad kaloo badan oo ka shaqeeyay way jiraan Microsoft waxay ku leedahay lug badan micnaha taariikh dheer ku leh luqadan JavaScript
waxay soo martay taariikhi fara badan marar waxaa jirtay ayba suuqa laga bixin rabay waaga hore markii 2005 2006 ilaa iyo 2010 haddii browser aad isticmaali jirto pop up kugu soo boodi jiray ama website markaa gashid qoraal soconaya aragto JavaScript ay ahayd waxaas oo dhan so ninka sameeyey oo Brandon Ike wuxuu yidhi markii pop upskii bateen oo viruska computerka soo galaya pop up kugu soo boodaya wuxuu yidhi waa ka shalaayuu yidhi inaan luqadan aan ku daray arrimahaas pop upska waxyaalahaas marka waa luqadii loo isticmaali jiray pop upska oo website markaa gashid wax kugu soo boodayaan so taariikh dheer ay leedahay laakiin waan soo gaabinaynaa casharka nagaa dheer maxaan u baranaynaa JavaScript waa luqadda keliya browserku isticmaalo of course tan waan soo taabtay waa luqadda keliya browserku fahmi karo waxaa lagu dhisi karaa web applications ama websiteyada lagu dhisi karaa adigoo isticmaala barnaamij la React oon baran doono waxaa lagu dhisi karaa serverska lagu maamuli karaa ama server haddaa micnaha websiteka hadduu server leeyahay annagoo isticmaalayna Node.js waxaa lagu dhisi karaa mobile apps waana baran doonaa sida mobile appska loogu dhiso JavaScript annagoo isticmaalayna barnaamij la dhaho React Native oo ah barnaamij mobile caadi ah ku dhisi kartaa mobile app caadi ah ku dhisi kartaa aniga xataa waan ku dhisaa aabab waxaa ku jira suuqa aan geliyey oo aan ku dhisay React Native a jiro boqolaala app kumanaana app milimaad app baa lagu dhisaa React Native waanan taaban doonaa React Native insha Allah markii aan React dhammayno so adiga markaan dhammayno module 2 markaan dhammayno kabacdi aan geli doonaa React Native oo baran doontaa sida loogu dhiso mobile appska qayb yar oo 10 yar oo noqon doona ma noqon doono qayb dhan oo section weyn ma noqon doono desktop application aa lagu dhisi karaa ama applicationada caadiga lasoo download garaysto oo computer kusoo shuban kartid adigoo isticmaalaya barnaamij la dhaho Electron.js so very flexible waxaa waye luuqad ah micnaha ma ahan igu soo orod ma aha luuqadan waxyaalo badan aa lagu samayn karaa marka si haddii loo fiiriyo oo micnaha anything aa ku dhisi kartaa basically so waxaa baranaysid oo luuqadan aa baranaysid waa aad i valuable u tahay aad baa loo raadinayaa luuqadan okay sidee HTML iyo CSS iyo JavaScript iskula shaqeeyaan so waxaan soo barnay HTML iyo CSS laakiin JavaScript say oo la shaqeysaa sidee micnaha isku fahmayaan waxay isku fahmayaan basically habka ay u wada shaqeeyaan waxaa waaye HTML waa lafaha guriga basically waa tiirarkii alwaaxyadii waxyaalihii waaye CSS waxaa weeye qurxintii ama coloringkii guriga oo colorka la marinayay oo la qurxinayo guriga weeye JavaScript waa functionalitygii ama waxaa la dhahaa sida nalalka la gelinayo fiilooyinka plumbingkii guriga u shaqayn lahaa wixii la daari lahaa korontadii wixii la gelinayo waa JavaScript okay so website-ko dhan markaad dhisaysid marka hore waxaad ku istaajinaysaa HTML waxaad ku qurxinaysaa CSS waxaad oga shaqaysiinaysaa oo micnaha website-kii wax u samayn karaa kala duwan kaba soo qaad camal Facebook ama Twitter sababta aad comment u qori kartid qof aad like u saari kartid maxaa yeelay waa JavaScript waxaan JavaScript macquul ka dhigtay okay haddii aynu ku jiri lahayn wuxuu noqon lahaa website sida camal website-yada blogga ama wuxuu noqon lahaa sida website-yada newska website-ka newska markaad tagtid micnaha comment kama qori kartid inta badan inta hadda way leeyihin inta badan laakiin waaga hore comment kama qori kartid warka waa aqrin kartaa waa fiirin kartaa wax meesha ku jiro laakiin interaction ma laha waxba oo micnaha adi meesha ka qaban karti ma jiro qofka soo geliyo unbaa wax samayn kara marka JavaScript wax macquul ka dhigaysaa website-kaada inuu lahaado interactivity inuu lahaado waxyaalo qofka la weydiin karo wax soo boodaayo waxyaalo noocaasa kala duwan inuu lahaan karo website-kaada iyo siinaysa marka si isku soo dhex galaan HTML iyo JavaScript iyo CSS oo kaasa isla shaqeeyaan waana team isla shaqeeya website lagu dhisto weeye okay and then waa kana sida ay leveladii kala yihiin JavaScript waa dhinaca behaviorka qaabilsan tahay CSS waxay qaabilsan tahay presentationka wax la dhaho ama qurxinta HTML waxay qaabilsan tahay structureka website-ka okay so taas waxaa general idea oo sida ay iskugu dhex jiraan HTML iyo JavaScript iyo CSS ay iskugu dhex jiraan waa kana another example kale waa kana baabuur haddaa haysatid HTML waa baabuurka qaybihiisa kala duwan sida maxaa la jira albaabkii steering wheelkii iyo tyreskii wixii CSS waa gaarigii oo la habeeyo la qurxiyo kuraastii colorkii wixii leh marka la dhaha JavaScriptna waxaa weeye waa baabuurka inuu dhaqaaqo ama motorka in la daaro see looga shaqaysiinayaa waxaa looga shaqaysiinaya JavaScript marka website-kaada wuxuu ka kooban yahay saas camal iyo u shaqaynaysaa sidee JavaScript loo dhexgeliyaa HTML sidee isku dhexgalayaan labadooda HTML iyo JavaScript sidee isku dhexgalayaan sidee isku fahmayaan basically labadooda sidee isku fahmayaan waa sidaan so basically sidii awal ugula xiriirinaysay CSS-kii oo la xiriirinaysay
HTML-ka waxaan sameynaynay waxaan dhex gelinaynay haddaa rabtid inaad gelisid external saana u gelinaysaa CSS-ka. So basically file kale oo CSS ah yaad waxaad ku xiraysaa HTML-kaada. laakiin haddaad rabtid inaad JavaScript ku xirto waxaa gelinaysaa qaybta hoose gelinaysaa footerka gelinaysaa. JavaScript saana loogu xiraa. waxaa isticmaalaysaa tag la dhaho script, waxaa isticmaalaysaa attribute la dhaho type. waxaa la type waxaa weeye waa text iyo JavaScript. Source aa gelinaysaa attribute la dhaho, waxaa gelinaysaa filekii JavaScript-gii meeshuu ku jiray. So filekan file gooni inaad samaysid waaye oo gooni u taagan ood micnaha adig gashan kartid waxaadi. So waa kana waa script.js aa leedahay. So extensionka waa JS. Keep that in mind. JS wuxuu taagantay JavaScript, filekan waa JavaScript way. CSS-kan sidoo kale file waxaa samaynaysaa la dhaho style.css asagan gooni u taagan yahay. Saana ugu xiraysaa marka. So yaa ii sheegi kara marka sababta aan u gelinay CSS-ka headerka aan u gelinay ama heerka kore JavaScript-na aan u gelinay footerka. yaa qiyaasi kara sababta keenayso in aan footerka gelino JavaScript. because headerka haddii la geliyo waxaa laga yaabaa inuu bahalka uu soo kici waayo. marka Okay. footerka waxaa loo gelinaa janis waxaa la siinaya inuu horta oo website soo kaco oo fududaado. Good. That's a good answer. qof kale ma jira isku dayaya. waxaan malaynayaa CSS-ka waxaan kor ku gelinaynaa waa front-end, Okay. JavaScript and back-end. Oh, that's good. That's good answer. Okay. Okay. So waxay ku xiran tahay labadooda waxay qabtaan. CSS-ka waxay qabataa waa style ama waxa weeye waa design ama waa style, let's say. Style website way. So let's say camal CSS-ka error ku dhacay. Some error happened. CSS-ka error ku dhacay oo shaqayn weysay. Website-ka muuqaalkiisa ama wixii soo bixi lahaa meesha mu joojinaya website-ka haddii CSS-ka kaba soo qaad uu let's say camal qayb yara ilooday ama wax saas camal HTML-ka ma joojinaysaa shaqadii haddii saas noqoto. mase way soo saaraysaa waxay leedahay style ma laha laakiin waa kana qoraalkii. way soo saaray oo kuu sheegay wuxuu u taagnaa. way soo saaraysaa HTML-ka laakiin ma dhahayso micnaha ma arki karti wixii ma dhahayso maxaa yeelay CSS-kii qaldantay ma dhahayso. waxay leedahay un CSS kuma taalo micnaha waxa ma qurxano laakiin waa kana qoraalka headerka daarta qoraalkiisa waa kana waxa ma qurxano waa ka xumaay laakiin waa kasa. laakiin problemka jiro marka noqoto JavaScript waxa waaye haddii JavaScript error ku imaado, let's say error imaaday error, okay, page-ki dhan ma shaqeynaya error hadduu imaaday. haddaan gelino JavaScript headerkan kore waxay dhan way istaagayaan. So si aanan taas oga hortagno oo qofku u arko wixii website-ka ku jiray laakiin haddii JavaScript-ga ay error ka dhaco errorkii uu dib ka imaado waxaan gelinaynaa JavaScript-ga footerka. Okay, so website-ku load gareysmayaa. So load inuu sameynaa caadi, it loads normally, laakiin waa from up down waa website-ka koru loading kasoo bilaabaya hoos u aadaya. So wixii dhan uu soo bandhigayaa laakiin marka JavaScript laga hadduu error jiro wuxuu leeyahay oh okay error jiro waxaan dhan waa arki kartaa laakiin qaybta JavaScript-ga ma shaqeynayso. Okay, so sababta aan sameynayna maxaa yeelay JavaScript way joojinaysaa page-ka dhan error kusoo tuuraysaa. marka saas waa sababta u gelinayno qaybtan hoose footerka waxaa gelinaysaa meesha ka horeyso badiga ee gelinaysaa script-ga. So saas ugu xiraysaa HTML iyo JavaScript saas iskugu xiraysaa labadooda. So JavaScript waa just waa file kala waaye ood kusoo xiraysid HTML-ka. Okay. JavaScript maxay qaban kartaa? waxyaalahay qaban karto JavaScript waxaa ka mid ah, let's go next. We can go. Oh, there's nothing, I think. Okay, there's nothing. Okay, slide-ka ma dhamaystirno. Okay, kii saxda inaan soo qaatay. But maxay qaban kartaa? waxyaalo badan ay qaban kartaa JavaScript. waxaa ka mid ah saan ka hadlay waxyaalahan dhan ay qaban kartaa waa kuwaana. waxyaalahan ay qaban kartaa waxay dhisi kartaa website-yada, waxay samayn kartaa mobile app waxaasoo dhan. marka luqad very powerful ah waaye. aan fiirino marka browser-ka aan galno website, let's say intee ugu jirtaa browser-ka. So let's say camal waa kana browser-kii waa kana website-kii. JavaScript intee ugu jirtaa intee ugu jirtaa maxaa yeelay hadda waxaan u jeedno website-ka waa CSS iyo HTML waaye. So we click here inspect aan leenahay waa kana HTML-ka nagii waa kana CSS-ka nagii. haddaan rabno inaan kala habeeno wax waa kana background-ka camal waa bedeli karna haddaan rabno. We could just go here, click here. waxaan sameynayna waxaan helaynaa meesha ugu sareyso. We could change things around. laakiin say intee ugu jirtaa JavaScript.
at the end of console the body tag. console qof wuxuu yiri JavaScript inte body tag gelinaysaa right before the body tag, so waxaa gelinaysaa right here waxay ku jirtaa meeshaan ku jirtaa JavaScript waa kana, so kana fiirin waa kana body tag closing kiisoo kaasaa JavaScript inuu taasaa footerka waa ka hoosiisinaysaa, so waxa ayada ugu hooseysa JavaScript body meesha ayada ku dhegan body ku dhegan tahay, so that's meesha ku jirto. So hadda HTML kana waa kana everything is good. intee isleeda JavaScript uga jirtaa website-ka console tabso qaada waxaan ka dhignay website-ki mobile aan ka dhignay, okay, so waxaan fiirinaynaa functionality-ga marka hore intee kasoo geli kartaa JavaScript website-ka. Functionality-ga haddaan fiirino, let's say mobile-ka waa kana haysanaa mobile-kii waa yareynaynaa website-kii, okay, now marka website-ka navigation-ka wuxuu naga galay meeshaan uu naga galay, so hadda navigation-ka haddaan rabno inaan soo bixin inta click inaan siino waayo, click aan dhehnaa boom navigation-kii, navigation-kan click la siinaayo waa JavaScript, okay, clicktaana siinaysa haddaan waxaan kala click sii ma shaqeynayo, laakiin waa kan markaan click sii muxuu u shaqeynaya maxaa yeele JavaScript waxay leedahay waxa la dhaho click event waxa la leedahay click event, so navigation-kan hamburger menu-gan aan dhagsiiyey waxaa isoo baxay navigation-kii waxa soo bixinayo oo soo jiidayo waxaan kala riixayo waa JavaScript waaye, ma ahan CSS iyo HTML ma aha. CSS HTML waa muuqaalka of course kan suu egyahay redka kan background-ka waxay suu egyihiin button-kan waxaana waa CSS, laakiin markii la dhaho xiritaanka hadda closing-kaas iyo furitaankan waa JavaScript, okay, so waxay leedahay qaybo ka duwan ay leedahay. haddaad tagto website-yada qaarkood oo sida camal social media-da Twitter Facebook haddaad tagtid ood comment aad gelisid, commentiga markaad submit dhahdo hadduunu page-ka dhan isbedelin oo just commentiga bas ay ku darsato waa JavaScript. waxyaalo badan ay qaban kartaa marka intee ugu jirtaa marka browserka waxay ugu jirtaa meeshaan la dhaho console, you see console here, console-kan waa JavaScript waa JavaScript basically waa meesha JavaScript lagu soo bandhigayo badanaa markaa furta waxba kuma jiraan, sometimes waxaa arkaysaa error waa kana there's error issues, you can clear that error. meeshaan marka waxaa ku jiro JavaScript-gi seen ku ogaan karnaa, waxaan ku ogaan karnaa luqad kastoo programmina waxay samayn kartaa xisaab, so xisaab haddii la dhaho isku dar isku dhufasho waxaasoo dhan any programming language ay samayn karaan isku dhufashada, so hadda haddaan dhahno 2 plus 2 automatically 4 calculator caadi waayo, haddaan dhahno 200 times 700, okay, so basic calculator waxay kaloo samayn kartaa waxaan ogaan karnaa in JavaScript maxaa yeelay wax bay save garayn kartaa, so waxaan sameynaynaa wax la dhaho variable waana baran doonaa hadda constant leedahay waxaa leedahay age is equal to 20, da'da waa 20 save aa leedahay click enter aa leedahay, dib waxaan ka weydiinaynaa marka age-kan weydiinaynaa waxaan leenahay age waa maxay 20 uu leeyahay uu xasuusanaya wixii uu xasuusanaya age-kii haddaa u sheegtay wuxuu leeyahay okay age ba haddaa ii sheegtay waxaa tiri 20 weye waan kuu xasuusanayaa waan kuu hayaa wuxuu leeyahay temporary memory uu leeyahay, so basically luqadda JavaScript marka meeshaan ku jirtaa, okay, browserkii ku dhex lifaaqan tahay wuu fahmaya browserka inaad JavaScript ka shaqaysiinayso mar kastoo rabno inaan ogaano JavaScript inay shaqaynayso in kale waxaa fiirinaysaa console-ka, so haddaan ku dhaho console ka fiiri macnaha waxaan ka wadaa basically inta imo oo halkan ka fiiri aan ka wadaa, okay, okay, wax su'aal ah intaan hore usii soconin waxaan fahnay JavaScript waxay tahay in general. Any questions? Let me aan soo share garay meeshii su'aalaha lagu weydiinayay yani chance u siiyo qofka raba inuu si private ku weydiiyo. Intro to JavaScript. All right. waa kana waxaan soo gelinaa Discord-ka wakaasa. All right. So Discord kan soo geliya haddaad rabtid inaad private ku weydiisid su'aal feel free there inshallah. All right. So okay. So marka hadda waxaan sameynaynaa we're gonna go in and we're gonna start coding. waan code gareynaynaa inshallah. So introduction-ka waxaan akhrisan kartaa wax hadda dul marnay waa inta badan. So haddaan rabno inaan code gareyno waxaan aadaynaa CodePen aan ku code gareyno. CodePen wuxuu noo ogolyahay inaan JavaScript sameyno of course. So CodePen waan baranay basically waa meesha HTML-kan ku sameynay CSS ku sameynay laakiin qayb wuxuu leeyahay JavaScript JS yuu leeyahay maybe saas umaada si fiirinin laakiin JS uu leeyahay.
inta waxaan sameynaynaa waxaan leenahay intro to JS GS11. Okay. So haddaan rabno inaan resultiga aragno oo codeknagii kama arki karno meeshan waa browserka caadiga waaye oo HTML-ka wixii waxaan ka arki karnaa meeshan cancelka soo ma jeedo cancel hoos ku yaallo click aad siinaysaa meeshaan kusoo furmanayso koraa u jiidaysaa boom waaba joogtaabo so anything halkan gelino sida hadda inta tusaa camal haddaan dhahsaan const age is equal to 20 kadibna aan dhaho cancel.log age haddaan dhaho intay kasoo baxaysaa 20 boom like that okay saa ujeedi cancel.log waa barnaamij aan isticmaalayno oon rabno halka haddaan rabno inaan kusoo bandhigno cancel.log okay so taasna waxaa weye bravo waan fiirinayni inay shaqaynaysa in kale okay save and sorry what is this save garayno barnaamijkanaga so hadda waxaan ku bilaabaynaa waxa ugu horeeyo oon baran doono oo ah let me just grab my notes so we go over one by one. All right, let's go. waxa ugu horreyn baranayna waxaa weye sidee comment loo sameeyaa javascript comment macnaha comment maxaa laga wadaa so basically waxaad samaynaysaa laba line tan waxaa la dhahaa single line comment comment waxaa weye haddaad rabtid inaad note oga tagtid developerka soo socdo okay ama adi haddaad rabtid inaad xasuustid hadhoodii waxaan codekan muxuu ahaa comment execution laguma sameynaa macnaha lama soo bandhigayo waxba error ma soo saarayso maxaa yeelay barnaamijka dhan wuu ignore garaynaa wax meeshan ku qoran soo jeeda grade out waaye macnaheedu waxaa waaye waa ignore waaye barnaamijka dhan wuu ignore garaynaya browserka so lama arkaayo commentiga adiga bisa arkaayo ama qofka codeka access ku leh so tan waxaa la dhahaa single line comment waa laba slash waaye multi line comment haddaad rabtid inaad samaysid waxaad samaynaysaa slash star and then waa soo xiri kartaa you could do star slash meeshan waa multi line comment multi-line comment intaa gelin kartaa comment another comment waa kasaa laiman badan so haddaad rabtid waxyaalo badan qortid oo instructions ah oo qof aad u diraysa codeka aad rabtid inuu fahmo wixii intaa multi-lineka ku qori kartaa ama single lineka haddaad lineka labaada aado ku tag waa comment ma jiro kaasa error soo baxayo right barnaamijka wuxuu leeyahay sorry waa waxbaa qalade so those are comments waa single line iyo multi-line luqad kasta ama barnaamij kasta oo aad baratana comment way leeyihin habka loo qoro comments so tan javascript waa laba slash haddaad rabtid multi-line inta waxaa samayn kartaa also tusaca qori kartaa laba line kale waxaad dhigi kartaa another single line comment right saas aa qori kartaa so that's a comment way it's very simple just waxaa weye waa habka instructionska u qoran kartid okay aan ka gudubno comments that should be pretty simple waxaan u gudbaynaa variable so hadda waxaan isticmaalaa comment c waxaan leeyahay variables okay variables waa maxay variables waxaa weye waa basically waa wax waxa rabto okay so wax yar oo wax kuu kaydinayo waa magac wax kuu kaydinayo so kaba soo qaata waxaa rabtaa inaad kaydisid hadda waxaan baranayna ageka okay saddex noocaa loo sameeya haddaa rabta inaad wax kaydiso ama aad u sheegtay barnaamijka in waxaan hayo oo kuu xasuusto waa weel ama waa koob camal oo biyo aad ku shubanaysid oo kuu haynayo biyihii sisa camal waayo so kaba soo qaad waxaa rabtaa inuu xasuusto kaba soo qaad ageka waxaa leedahay waxaa ku bilaabaysaa constigan waxaa la dhahaa this is called yaa xasuusto what is this called what's const constant uu taagan yahay xarafka constant oo lasoo gaabiyo waaye waa keyword means no change ha constant waxaa weeye waa wax joogto ah so this is a constant problem haddaa maqashid macnaheed waxaa joogto oo problem joogto ah waaye laakiin in javascript waxaa loo isticmaalaa waa keyword macnaha waxay wax lagu bilaabayo waxa ku bilaabaysa variable so waxaa leedahay age is equal to 20 macnaha hadda waxaa tiri halkan waxaa samaysaa variable oo constant ah macnaha joogayo waxay u kala baxaan markaa commentiga waxay u kala baxaan dhowr keyword ay leeyahay laba ugu caansan so waxaa jiro intaan tan gudaha usii gelin keywords waxaa jiro const commentan gelinaya const waxaa jiro let waxaa jiro var okay saddexdaas waaye
saddexaas keywords isticmaali kartaa maxay ku kala duwan yihiin mid kastoo wuxuu qabtaa wax gooni u qabtaa shaqo gooni u qabtaa okay so waxaan ku bilaabaynaa intaanan kan gaarin console let's start with the ledka ledka muxuu qabtaa isaga what is led ledka basically waxyaaluhu uu ku fiican yahay waxaa waaye wuxuu leeyahay waxaa la samayn karaa waad bedeli kartaa okay so basically isbedelidda waxaa la dhahaa reassignment okay waa bedeli kartaa maxaa see loo bedeli karaa so let's say camal waxaan samaynay waxaan nidhi let age is equal to 20 aan nidhi haddaa rabtid da'daas inaad bedesho waxaad samayn kartaa waxaa leedahay age is equal to 30 aa leedahay so now da'du way isbedeshay so haddaan dhahno kan ugu dambeeyo qaadanaya so haddaan dhahno console.log haddaan dhahno oon dhahno age waxaa noo soo baxayo 30 so originalku wuxuu ahaa 20 waan bedelnay so reassignment waa lagu samayn karaa laakiin waxaan lagu samayn karin redeclaration wax la dhaho so let me just write in English for now you can reassign let okay you cannot redeclare it redeclare maxaa laga wadaa redeclare waxaa laga wadaa let's say camal waxaa tiri san laakiin mar kale ku celisa haddana waxaa tiri let age is equal to 30 baa tiri 30 now error uu kusoo bixinaya inta wuxuu ku leeyahay let already way jirtaa uu ku leeyahay macnaha wuu jiraa age wuu jiraa isagoo let halkan wuxuu ku leeyahay identify age has already been declared so you cannot redeclare it again mar kale redeclaration kuma samayn kartid okay but you could do reassign waan fiirina example kaas oo ah saana dhihi kartaa you could just do this and then you're done now wuu shaqeynaa caadi u shaqeynaa okay but kana waxaa lagu sameynaa override aa lagu sameynaa override so now you can override waxaa kaloo la dhahaa reassign okay so letka wakaasa xoogaa it's a little more flexible right xoogaa it's a little more flexible waxaa kaloo jira var kan lama isticmaalo waa habkii hore waaye var habkii hore waaye this is old way do not use it okay var maxaa waaye marka var basically you can assign redeclare and redeclare okay redeclare assign labada waa ku samayn kartaa that means it's very dangerous haddii oo program baa ku dhisaysid micnaheedu waxaa waaye waa la bedeli karaa anytime so haddaan dhahno let's say waxaan leenahay sida hadda kii la isticmaalayna waxaan leenahay var age is equal to 20 aan leenahay and then waxaa kala dhihi kartaa mar kale you could also say again mar kale var is age is equal to 30 waa dhihi kartaa okay so you could do both waa dhihi kartaa that means like kabso qaad waxaad dhisaysaa software aad dhisaysaa meel koraa waxaad ku sheegtay age camal ama magac ama something aad ku sheegtay diba haddana kale haddana waxaa ku samaysay assignment and then now kii kore waa la iska ignore garaynaa and programkaadu crash garoobaa so this is very dangerous so lama isticmaalo hadda var lama isticmaalo oldo so waxaad isticmaalaysaa let iyo const bese let's look at const muxuu uga duwan yahay const labadan uga duwan yahay wuxuu uga duwan yahay const well, more strict one. That's the only difference again. More strict. Okay. So const you cannot redeclare or reassign. Okay. labadaba midna ma samayn kartid. You cannot redeclare or reassign. Okay. So let's test it. Let's look at it. Why we're shaqeynaynin. Aan leenahay const age aan leenahay is equal to 20. Of course we're ognahay inuu noo shaqeynin redeclaration but reassignment aan ku fiirino age aan leenahay is equal to 30 aan dhahno console log already unoo soo saaray errorkii console log age ma yeelayo ma jeedid wuxuu leeyahay uncaught type error assignment to constant variable macnaha error baa jiro also meeshaan by the way errordan waa akrin kartaa waa baran kartaa sida loo akriyo basically wax buu kuu sheegaya wuxuu ku leeyahay wax baa dhacay halkan laakiin wuxuu kuu sheegaa lineka uu ku jiro soo ma jeeda meesha numberka ugu dambeeya waa lineka uu ku jiro errorka so error hadduu ku qabsado meeshaana ka fiirin kartaa lineka ugu dambeeyo so hadda waxaan fiirinaynaa line 39 markaasa meesha waa errorki okay line 39 uu kusoo celcelinaya soo ma jeedid
so xarafka numberka ugu dambeeya waa lineka errorka ka jiro alla haddii aad ku wareerto meeshaas uga jiraa wax so basically marka from now on ani waxaan kula taliyaa dadka always use const unless you need to use let okay mar kasta isticmaal const marmara u baahnaan doonta let inaad isticmaasho laakiin inta badan boqolkiiba 95 constant isticmaalina okay so waxaan baranay saddexda qaybood ay u kala baxaan variable u kala baxo laakiin maxaa ku samayn kartaa variable what can you do with variable okay variable waxaa ku samayn kartaa you could say something like information aad ku save garaysan kartaa so waxaa leedahay const name is equal to Mohammed waxaa dhihi kartaa const age is equal to 20 also meeshan semicolonkaas waa optional you don't have to do it waxaa dhihi kartaa const city magaaladu qofku ku nool yahay waxaa dhihi kartaa let's say Mogadishu okay so now qofka information kasaa save garanaysaa soo ma jeedid aan dibna uga yeeri kartaa dib u isticmaali kartaa basically variable waxa waaye waa weel wax ku shuban kartid markii aad ku shubaysid wax oo qoraal ah oo text ah waa inaad quotation gelisaa saa ujeed halkan markuu number yaa quotation u baahnid waxaa kaloo gelin kartaa true and false na gelin kartaa so waxaa leedahay is citizen waxaa leedahay false okay like that also true waa dhigi kartaa true and false waxay ku jiraan javascript soo ma baahan inaad quotation geliso waxay ka mid yihiin javascript boolean laba bara doonaa waxay yihiin waxyaalaha magacyo kala duwan ay leeyihiin kan string la dhahaa kan waxaa la dhahaa number and this is a boolean but basically muhiimadda hadda waxaa waaye waxaan kaydin karnaa information aan hadhowdi dibka isticmaali karno so variable lagu sheegayo waa variable is a container that can hold anything for you okay so waxyaalo kala duwan ku samayn karaa wuxuu ku qaban karaa number text anything oo ku save garaysan kartaa hadhow dib aad ka isticmaali kartaa ay ama meelo kala duwan aad ka isticmaali kartaa sababtoo ah maxaa yeelay let's say camal program aad dhistay name kana meelo badan ku isticmaashay let's say camal pages fara badan 20 page 30 page meeshii aad page kasta aad tegi lahayd ood bedeli lahayd nameka magaca maxamed aad bedeli lahayd inta la ka bedelaysaa maxamed cabdi la ka dhigaysaa pageska oo dhan now way iswada bedeleen kulli cabdi noqdeen okay so that's why it powerful yahay variable ka all right so variables ka basically waa intaas waay saddex qayb u kala baxaan anything way save gareyn karaan way ku hayn karaan as long as uu qoran yahay way ku hayaan wixii meesha kugu jira wax su'aala any questions variable markii noqoto macallin what's the difference between const let and console log okay so isku mid ma maxay la console log let's actually write down console log wuxuu yahay console.log waa function that prints anything for us to the console waa kana this is the console inta ku yaala okay so console log waa function noo ogolaana wax kasta inaan ku print gareyno ama kusoo bandhigno console so let's say amad is citizen kana rabta inaan inta kusoo bandhigtid just waxaa leedahay console.log is citizen wixayna qoran yihiin waa adalaas ma shaqeynayo is citizen kaasa boom true that okay waxaa ku bedeli kartaa city boom inta kusoo qoraayo city kaas okay so console log waa function aan isticmaalina haddaan rabno inaan soo bandhigno waa sida camal print camal waa basically adoo dhaha ama soo bandhig adoo dhahay waa any other question okay waa gudbaynaa waxaan u gudbaynaa qaybta kale hal marse console log wada wici kartaa anoona hal u dooran sorry codkaada xoogaa shucaaca ku jiro maxaa tiri igu soo celi sidee kulligood u wada wici karaa console.log markiina sidee ugu wada wici karaa anoona hal aanan ugu wicin kulligood u yeeri kartaa maxaa yeelay just comma le ku xiraysaa inta just waxaa leedahay comma name comma age comma is citizen that's okay sa just comma le u dhexaysiinaysaa also console kan qoraal aad dhex gelin kartaa you could just say something like my info that's leedahay and now wuxuu kusoo print karaynaa my info and then mid kastana si gooni kugu print karaynaa okay
cancelka anything agrees uu soo bandhigayo una asaga shaqadiisa intaas waayo ama cancel logan functionkan okay any other question all right so qaybtan so variable kaasa that's how they work waxaan u gudbaynaa qaybta ku xigta oo ah data types wax la dhaho okay data types waa qaybaha waa kuwa hadda aan sameynayna data type haddaan maqasho micnaheeda waxaa waaye sida wax micnaha wax loo sameeyo ama loo qoro so let's data types waa informationada kala duwan siday u kala qoran yihiin waaye it's very simple magaca looks scary lakin it's very simple okay so let's say camal waxaan dhahnay data types waxay kala baxaan dhowr waxay kala baxaan intii noogu yaalaa if we click here waa kana data types waxay kala baxaan string number booleans undefined and null okay so let's say camal waxaan rabnaa inaan dhahno const age is equal to 20 so now kan waxaa waaye marka this is a number right basic is very simple see number why basically waxaa qeexaysaa waxa wuxuu yahay basically resultiga ama waxa ka marsan meeshan equalka dhinacan right ka marsan yaa qeexaysaa muxuu yahay waa number kan muxuu yahay name is equal to abdi kan waa maxay markaad muxuu noqon karaa string waaye string muxuu yahay marka what is a string quotation uu leeyahay quotation waxa lagu garto waxaa ka mid ah quotation uu leeyahay laakiin string waxaa weeye waa text weeye waa text qoraal caadi ah text weeye ama qoraal okay string waa qoraal any qoraal haddaa aragtid saan camal ah oo gooni u taagan waa quotation in la saaro waa rulka saas weeye so if we move this to the next line aan dhahno so waxaan leenahay rule if it's string needs to have quotes needs to have quotations like this okay like that waxaa kaloo jiro way badan yihiin string maahan kuwaan marka waxaa la dhahaa this is all called waxaa la dhahaa primitive types alla primitive types yalla haddii interview lagaa weydiiya camal primitive types maxaa loo dhahaa primitive ereygan primitive maxaa ayaa ii sheegi karo maxaa laga wadaa primitive what is primitive primitive waa wax hore loo isticmaali jiray wax hore loo isticmaali jiray wax aan sophisticated ahayn gaalada camal waxay dhahaan dadkii waaga hore oo calibaysteenkii waa primitive people camal ay dhahaan dadkii dhagaxyada iyo alwaaxyada waxaas ku ugaarsan jiray primitive people dadka markay iska yihiin dad oo iska reebaadiye oonan waxba garanayn camal inkastoo taas ayna jirin basic so primitive waxa micnaha aanan lahayn waa wax badan aan lahayn so number waa iska number so there is nothing wax micnaha ma jiro oo aad kasii wareeraysid waa primitive waa marka waa iska basic string waa just qoraal caadi ah okay waxaa kale oo jiro waxaa jiro let's say is citizen wixii hore la ku laabanaynaa citizen is equal to true dan waxaa la dhahaa this is called boolean boolean basically waxaa waaye basically waa true or false okay boolean haddaa maqashid waa true or false waaye yeah it can be yes or no also yes or no true or false yeah laba wax waaye markii noqoto javascript waa true or false labada xarfooda isticmaalaysaa okay markii noqoto okay so wakaasa boolean waxaa ku xigo waxaa jiro oo kale waxaa la dhaho null waa soo gaabin kartaa ama weynin kartaa doesn't matter null waa waxbo right so haddayna waxba jirin there's nothing okay means nothing so if there's nothing then it's a null badanaa waxaa loo isticmaalaa haddaynan wixii micnaha aynan ba la qeexin ama aan la sheeginba meelna lagu sheegin okay so programka ama softwareka haddii unan wixii aanan hore loosii program garaynin waa null uma baahna aad inaad usii fahantid let's say camal haddaa rabtid inaad wax eber ka dhigtid let's say camal waxaa rabtaa inaad age aad eber ka dhigtid waxaad leedahay dib haddaa rabtid inaad qeexdid ladaa u bedelaynaa so inta waxaa leedahay marka age is equal to null
that means it's nothing now waxba kuma jiraan so haddaan cancel log dhahno sorry cancel log haddaan dhahno age inta wuxuu kasoo saaraya null okay waxaa loo isticmaalaa wax haddaad rabtid invalid haddaad rabtid inaad ka dhigtid ama ever inaad rabtid haddaad rabtid inaad ka dhigtid yaa loo isticmaalaa so taasna waxa weeye waa type gooni waa midka ugu dambeyn baranayna waxaa la dhahaa undefined waa type waaye waaba undefined alla isaga lama qeexin yaa laga wadaa undefined lama qeexin maxaa laga wadaa marka lama qeexin waxaa laga wadaa let's say camal wax aadan horay u sheegin yaa rabtaa inaad soo bandhigto maadan u sheegin programka maa dhihin waxaana jiro maadan dhihin variable maadan sameynin so let's say camal wax completely aana jirin yaan sameynaynaa waxaan leenahay console log waxaan leenahay house okay maana qeexin house wuxuu yahay maana sheegin so halkan muxuu leeyahay marka house is not defined okay so basically house waxa weeye waa undefined way lama qeexin waayo okay so waa errorkaas way basically waxa lagu dhahayo typeka waa errorka way so haddaadan hore u sheegin aadan in housekan aadan variable sameynin basically programka wuxuu u set gareynayaa uu ku save gareynayaa waxa la dhaho barnaamij la dhaho undefined uu ku save gareynayaa so undefined waxaan la qeexin lahaa bis right so haddaa aragtid undefined micnaheedu waxaa waaye waa basically haddaa aragtid errorkan camal wixii maadan soo sheegin waa variable maadan u sameyn waxba maadan sameynin out of nowhere aad rabtaa inaad soo bandhigto marka programka wuxuu leeyahay waxaas anaga ma garanin meeshaa ka keentay basically so primitive types kuwaasaa wey waa intaas so waxaa weeye waa string string is a block of text numbers are just numbers do not have quotes around them okay it's just numbers so waa from wuxuu noqon karaa minus number noqon karaa or wuxuu noqon karaa positive number markay noqoto nambarada dhibicda leh way ka duwan yihiin xoogaa kuwaas waa wax kalaa la lahaa luqadaha kale floats aa lahaa decimalka kuwaas way soo hosgeli karaan laakiin badanaa way ka yar duwan yihiin waxyar booleans waa true or false is very simple okay undefined and null basically waxaa haddeen wax jirin ama haddaan wax la qeexin waa basically iyo kala baxaan those are the primitive types Ustaad, difference kalena waa jiraa undefined iyo nullka waa builders call oo builderska go'aaminaya undefinedkana waxaa go'aaminaya computerka igu soo celi nullka maxaa waaye nullka macnaha qofka builderka ah ama programmerka wax sameynayo ayaa nullkaa sameynaya oo go'aaminaya exactly you're right so nullka waxaa waaye null is when the developer sets something to null okay so developerka qofka markuu wax ku set garay sida anaga hadda camal age waxaan ku set garayna null markaasaa soo saari kartaa laakiin undefined already waxay ku jirtaa barnaamijka waxay ku jirtaa programka ku jirtaa undefined waxaa weeye waa undefined is already built in type so waa type hore ugu sii jirtay programka basically markasta oo aan wax la qeexin yaa loo yeeraa waxaa le kaalay macnaa halkan soo bandhig waxaa dhahdaa waxaa lama qeexin basically way soo boodaysaa laakiin nullkan waa adigaa qeexi sidoo waxaa leedaa waxaan waxay la mid yihiin null adaa set garaynaysa nullki undefinedkana already wuu sii set garaysan yahay just waa loo yeeraya bas basically okay I think that's so I rabtina ka hadasho so primitive types kuwaasa waxaa noogu xigo comparison operators okay so let's go there comparison operators waxaa waaye sidee wax la isku barbar dhigaa hal ma ka weyn yahay laba ma ka weyn tahay saddex kan ma la mid yahay kan how do we compare two things okay yaa loo isticmaalaa comparison operators so let's write that comparison operators I think that's how it is comparison operators okay waxaa kaloo la dhihi karaa assignment operators na la dhihi karaa so let's see so way badan yihiin marka waxaana ku barateen xisaabtii ku barateen so xisaabta marka lagu jiro kan maxaa waay what is this kaas maxaa laga wadaa
so markii laba number laba la dhex dhiga kan maxaa laga wadaa greater or less. greater yeah so waxaan comment aan gelinaynaa si aan error noogu soo saarin kan waxaa la dhahaa this is greater than waaye okay okay now kan maxaa la dhahaa marka Less than. less than waa basic xisaabaadka usoo barteen tan maxaa la dhahaa what is this one tan xukuma jirta Equal to. xisaabta waxaa la dhahaa tan waa Equal to. yeah equal alla midaan dhinaca programming ama javascript Equal. equal okay so we're not going to put this one because it's going to confuse people but labadan equal waxaa la dhahaa waa equal waa laba waxay la mid yihiin waaye so laba waxaad darta inaad isgarab dhigtid oo hubisid inay isku mid yihiin labada geesood ka marinaysaa kabacdi waxaa leedahay labadaas equal aad gelinaysaa okay waxaan fiirinaynaa kan muxuu yahay marka hadda so let's see what is this what is that one it's a bit Greater or confusing equal. Yep, greater than or equal Or equal yeah to. greater than or equal so laba waxaad darta inaad dhahdeed waa waxaan waa greater than or equal to waxaan aan fiirin doonaa example badan kaasaad isticmaalaysaa oppositekiisaa jiro kaas maxaa waaye less than or equal. less than or equal okay now kanaa jiro marka this one yaa garan kara kan muxuu yahay waa exclamation mark iyo equal Not equal to. Not equal. not equal so haddaa aragtay calaamadan oo exclamation micnaheed waxaa laga wadaa not aa laga wadaa ma ahan so tan oppositekiisa waaye kan oppositekiisa waaye so hal xabaa la bixiyey kabacdi waxaa la geliyay calaamadda exclamationka micnaha waa not equal so now javascript marka waxay leedahay wax oo cajiibi leedahay oo ka duwan waxyaalaha kale luqadaha kale waxay leedahay saddex equal Yes. okay saddexdan equal waxay unique u tahay javascript luqadaha kale ma lahan saddexdan equal waxaa laga wadaa waa equal micnaha it's equal laakiin waxaa laga wadaa by type and value by type and value maxaa laga wadaa marka by type and value waxaa laga wadaa example aan ku siinayaa so haddaan saan dhaho one is equal to one what do you think this do you think labadan equal yihiin No, they are not. The last one is string because it has quotation. last one is string waaye quotation uu leeyahay so Then that the means integer, other one is integer or number. yeah so that means waa laba type ay kala yihiin so this one kan waxaa weeye comment aan gelinaya kan waxaa weeye waa number kan hore waa number kanna waxaa weeye waa string yep string weeye so typekooda kala duwan so that means they have different type okay I'm gonna just yep so that means they have a different type or we're just gonna say different type here assuming okay so different type kala leeyihiin so that means three equals labada way fiirinaysaa waxay fiirinaysaa horta inuu yahay value-ga isku mid yahay value-gooda isku mid waaye right so waa one and one waaye laakiin now waxay fiirinaysaa type-ka waxay leedahay ma kan ma number ah kan number ah okay number ma now kan waxay soo saaraysaa marka this is gonna be false False. yeah it's gonna be false maxaa yeelay isku mid ma laakiin haddii aan dhahno laba equal bas haddaan dhahno now maxaa soo baxaya isleedahay It's true why true noqonaysaa because equal sign-ka wuxuu fiirinaa numberka value-ga loo fiirinaa bas. laba Yeah. equal bes waxay fiirinayaan only value okay two equals waxay fiirinayaan only value three equals waxay fiirinayaan value and type okay so three equals waxay fiirinayaan value and type value and type okay that's the difference here okay so now that's so haddii aad badanaa marka so ruleka waxaa waaye always use unless you need to use okay
so markas waxaa isticmaalaysaa 3 equal unless aa u baahan tahay inaad isticmaasho 2 equals okay because why aadan u isticmaalin 3 equal waxaa rabtaa inaad hubisid boqolkiiba boqol waxaan valuegiisa iyo typekiisa in isku mid yihiin you wanna double check okay so kuwa kalena way jiraan oo of course kan laftirkiisa waxaa la dhihi karaa sam so that means waa not equal uh, check in value on type okay and then yep and then that's I think that's pretty much it so we have all of it okay so maybe we're gonna be missing one or two or something like that but like in muhiimadda waxaa waaye waxyaalahan dhan basically waxaa waaye kan waa greater than waa kan bisaan fiirinaynaa greater than less than equal or kan waxaa waaye only checking value not type okay and less than or less than or equal I'm greater than or equal less than or equal not equal okay of course only checking the the value and equal but like in checking the type and value and then not equal checking the type and value okay so let's see examples aan fiirina marka so waxaan leenahay marka let's look at console log console log 10 is less than 20 true right that's very simple that's true haddaan dhahno laakiin 10 is haddaan dhahno is equal to 20 then that will be of course false because it's not equal so and then you could use kuwa isla isticmaal karta waxyaalo kala duwan haddaa program caadi rabtin inaad u isticmaasho this is how you use it waxaa leedahay camal something like const age is equal to 20 aa leedahay okay and now 20 gaana check garayn kartaa marka so let's say camal waxaa rabtaa qofka inaad hubisid waana baran doonaa mar dhow waxyaalaha conditionska waxaa hubin kartaa qofkan agekiisa hubinaysaa so waxaa leedahay something like if hadduu agekiisu yahay 20 saan ka dhig hadduu yahay 20 ka yar yahay saan ka dhig aa leedahay so let's say camal waxaa leedahay if waana baran doonaa iftaan if age is less than waxaa leedahay let's say camal 16 hadduu ka yar yahay saan same ina ha u ogolaanin inuu gaariga wado or something waa dhigi kartaa let's say camal game aa samaynaysaa you wanna double check qofkan da'diisa so comparison operators waxaa loo isticmaalaa in wax lagu hubiyo like if you want to check something so waxaan ka soo qaad age waxaa lagaaga soo diray database waxaa jira da'dii ardayda oo dhan ku jiraan you want to double check now waxaa u isticmaalaysaa kana u isticmaalaysaa or waxaa dhahaysaa if age is equal to waxaa leedahay like let's say 20 now waxaa waa true waaye so this statement are true because it's equal to 20 then wax gooniyaa samaynaysaa you could do something else waxaa leedahay console log he is 20 okay so I think we'll solve it don't I'm not sure okay aan baran doonaa iftaan laakiin muhiimadda waxaa waaye badanaa waxaa loo isticmaalaa in wax lagu check garay lagu braaweeyo yaa loo isticmaalaa and equal any wax su'aala any question so muhiimadda waxaa waaye inaad kuwaan note haysato ood fahansantahay waxay yihiin un waxaan ku dhex lifaaqaynaa waxyaalo kale aan ku dhex lifaaqaynaa ba arkaysaa let's comment this out let me check meela su'aala lagu weydiinayo okay there's no question okay so now comparison operators is very simple it's just equal kaas halka differencega waxaa waaye saddexdan equal unbase inaa ogtahay in ay yihiin by type and by value inuu yahay intaas basa u muhiim ah inta kale xisaabaadka kusoo baratay logical operatorka marka logical operatorka waa labo so let's go here let's do logical operators okay logical operators were only two waaye waa un base waa an iyo or an iyo or waaye logical operators see u qoraysaa program ahaan an or basic an or maxaa laga wadaa waxaan haddii yihiin ama haddii yihiin waxaan haddii yihiin iyo waxaan waaye waa an or waa iyo haddii kale waaye so let's say camal waxaa rabtaa inaad dhahdid you want to say something like 10 is less than 20 or aa leedahay or aa gelinaysaa laakiin meesha gelinaysa xarafka or waxaa gelinaysaa laba line aa gelinaysaa like that okay
or waxaa leedahay 10 is greater than 20. Okay. Orta marka micnaha waxaa waaye waa tan waa or waxaan ka wadaa orto kana laba line waa JavaScript luqadaha qaarkood sida Python camal just or lee qoraysa xarafka or laakiin kan waxaa isticmaalaysaa like this. So let's see example marka real world example oo sida loo isticmaalayo. So let's say camal waxaan leenahay cancel log aan sameynayna cancel log waxaan nidhi let's say waxaan leenahay waxaan gelinaynaa kan 100 is less than 200 or waxaan leenahay so tan waxaan rabaa inaan ogaado in true or false uu yahay inaa adinka ii sheegtaan aan rabaa or 90 is less than 100 can true or false miya maxaa waa That's true. yeah True. why is it true labada dhinac ba sax waay. Both Yeah. sides. labada dhinac sax waaye 100 and 200 way ka yartahay 90 100 way ka yartahay okay let's see marka true okay haddaan sheegrana marka kan haddaan ku bedelno marka an what happens anta marka waxaa weeye laba an waay like that keyboardkaas shift iyo waxaa taabanaysaa number 7 so can true miya or false which one is it Amberson. so waxaa isticmaasha sida caadiga ah luqadda 100 waxay ka yartahay 200 iyo 90 waxay ka yartahay 100 micnaheedu waxaa waaye marka an isticmaalaysid so the rule is here's the rule marka isticmaalaysid meelaan ku qoray where is it so let's say here's the rule intaan tan gudaha u gelin when okay so when using what happened here qof aa soo galay I have to let them in a couple of people when using both statements maxaan ka wadaa hal one statement has to be true no when using if one statement is wrong the whole statement is wrong okay so maxaa laga wadaa marka so let's say camal mid ka mid a labadan hadduu uu false yahay wax dhan waa false so that means this one mid ka mid a false ma ahan micnaheedu waxaa waaye waa true waay in general okay so it's true waay so haddii aan mid qaladno let's say camal haddaan ansaan now the whole statement are false so ma jeedid the whole statement are false sida af Soomaali caadi ahaan haddaa u isticmaashay basically waxaa leedahay 100 waxay ka yartaa 200 iyo 90 waxay ka weyn tahay 100 basically an markaa isticmaasho waxaa weeye waa always tan aan geliyo in case qof u fahmi waayo and so statementiga dhan waa inay tahay false noqonaysaa haddii hal xabo qaldan tahay and tan waxaa weeye rule kale sidoo kale opposite-ka waxaa tan kale when using or markaa isticmaalaysid Only one has to be true. yeah one has to be true only one of the statements has to be true for the whole thing to be true okay so it's just basic because that means how I haddii kale waaye macnaha tanaa saxa ama tanaa saxa mid umaan qaadanayo waaye antana waxaa labaduba inaan isla qaato basically that's all the difference so that's the difference siga u dhexeeyo and now isku dhex lifaaqi kartaa you could just say if this one is less than equal this one and this one waxaa dhihi kartaa is this one greater than or equal waxaa dhihi kartaa if this is not equal to this like that and then which one is true now tan waxaa tiri 100 la mid maaha 200 90 waxay ka weyn tahay ama la eg tahay 100 so now I'm confusing you but you can just look at it here false waaye because saan dhahay anta waa both statement inay true yihiin waaye laakiin haddaan aan dhaho or it doesn't matter mid on true inay tahay waaye see so now this one is true maxaa 100
100 is not equal to, yeah, that one is actually, yeah, it's true. It's not equal to 200. So labadan operatorska muhiim waaye waxaa la isticmaalaysaa waxaad soo barnay oo ahaa comparison operatorska la isticmaalaysaa hadhowdina waxaan dhex gelinaynaa barnaamijyo kale so fundamentalska luqadda waaye waana taqaan logical operators waa laba waaye iyo comparison operatorska oo badan oo kuwana less than equal to greater than or this and that sida xisaabaadka waaye so xisaabta haddaadan garanaynin isku dhufasho isku dar kankaas haddaadan garanaynin ma fahmaysid wixii kore ma fahmaysid haddaa kor la aado okay comparison operator so that was the logical operator wax su'aala about logical operators just laba leeba bis waaye let's see qofaa soo qora waxaa qofaa soo tukanaa okay sounds good okay logical operators waa marnay now waxaan gelaynaa logic waxaan gelaynaa control flow gaan gelaynaa labadaana noo dhigan labadaana ugu waaweyn marka maanta so let's take a break and labadan waxaan u isticmaalaynaa waxaan soo baranoo dhan variables comparison operators waxaan dhan labadaana ku dhex lifaaqaynaa so waa laba conceptyo aad u waaweyn waaye waan u baahanaa inaan waqti gelino so let's take a break and then aan soo laabana insha allah breaker soo qaado
Coming from Portugal, Fabian Ruiz on a yellow card from the first half. Portuguese bench was furious. Cucurella didn't get a yellow a moment ago. That's a foul. No, you
Okay, marka la soo laabto. Marka la soo laabto insha Allah. Hope you had a good break. And okay, waan sii soconaynaa. Let's see. So waxaan maraynaa hadda labadaana sameynaynaa control flow ama conditional iyo loops. Marka hadda wixii aan baranayno oo dhan waxay ahaayeen just waxaa waaye adiga like adigoo baranaya camal waaye luqadda JavaScript alphabetkeeda adoo baranaya ama adigoo baranaya xarfaha iyo nambarada iyo adigoo baranaya so alphabetkia ku jirta. So waxaa baranaysay typeska kala duwan nambarada stringiga waxaasaa baranaysa. Hadda waxaan baranaynaa actual programming macnaha programming si loo sameynayo ayaan baranaynaa. So waxay nooga bilaabanaysaa conditionalka. Conditional horta intaan hore usii socno codkayga ka warrama may maqashaan. si fiican Okay. Yeah. Marka Good, good. 10 aan wadayaa 10 daqiiqo bacdi waxaa la dhahaa maku maqalno. Way dhacdaa. Okay. So conditionals maxay yihiin? So conditional waxaa waaye if you want to give the computer decision making. Okay, so computerka daarti inaad siisid ability oo go-aan ku gaara asagaa go-aan gaara computerka, then waxaa isticmaalaysaa conditionalkana isticmaalaysaa. Waa meesha la dhahay xataa dad qaarkood dhahaan barnaamijkan la dhaho AI-da meesha ka imaada camal ay dad qaarkood dhahaan. So AI-da dhan lagu sheegaya waxaa waaye waa if statement laakiin ma jirto bee waa taas. So conditionalka waxaa waaye computerka see u siin kartaa awood uu ku dhihi karo okay haddii waxaan dhacaan waxaan samey haddii waxaan dhacaan waxaan samey uu ku dhihi karo. Okay, so let's see marka example. So example waxaan sameynaynaa kaba soo qaad. Let's do a simple one. Let's say const age is equal to, let's say waxaan leenahay 16 aan leenahay total. Okay, kan uu soo boodaya markasta errorka maxaa yeelay wax maana dhamaystirin anagoo dhamaystirin iska soo boodaya. Intan wuxuu leeyahay already age waa la sheegay, so let's comment that out. tuumiya hore waa saan gareen Yeah, already aan usii sameynay. So sababta isticmaalna const maxaa yeelay nooma ogolaanaysa inaan kor asagoo ku yaal haddana inta ku sameyno. So waxaan leenahay camal kaba soo qaad barnaamij waxaan sameynaynaa inaan dhehayno qofka haddii da'diisa ay tahay kaba soo qaad hadduu ka yaryahay 16 gaari ma wadi karo. Hadduu u dhexeeyo 16 iyo 18 waa in uu haysto qof la saaraya gaariga. Haddii uu ka weeyahay 18 gaari wuu wadi karaa kaba soo qaad camal something like that. So waxaan leenahay waxaan ku bilaabaynaa if aan ku bilaabaynaa if haddii inta waxaan gelinaynaa parentheses ugu parentheseskaas muhiim waaye. If parentheses haddii age aan leenahay ageka hora u qeexna waa kana we already declared is less than 16 aan leenahay hadduu ka yaryahay 16 ama waxaan dhihi karnaa ama la egyahay 16 is equal to or less than 16. Calaamadan waxaan furaynaa curly bracket aan lahaa way opening curly bracket waa shift iyo calaamada qaansada qolqoloocan aan lahaa ama parentheseska qolqoloocan. Okay, so curly bracket aan lahaa intan aan leedahay gudihiisa marka waxaa gelinaysaa statementigan haddii true tahay wixii soo bixi lahaa inta gelinaysaa. Okay, so waxaa leedahay marka so basically hadduu ka yaryahay waxaan leenahay cancel log sorry you cannot drive aan leenahay sorry you cannot drive markaas 16 hadduu la egaa ama ka yaryahay basically ma qaadan karo driving license waxaas. So taas waan niri now waxaan baahan inaan dhahno haddii laakiin uu u dhaxeeyo 16 iyo 18 hadduu u dhaxeeyo inaan dhahno we want to say that. Okay, so taas waxaan isticmaalaynaa marka condition kala isticmaalaynaa oo la dhaho else if. So waxaan leenahay else if aan leenahay and then waxaan gelinaynaa condition halkan. So markasta condition aad rabtid inaad gelisid ama xaalad waa parentheseskaas aad furaysaa open parentheses. So inta waxaan leenahay marka haddii da'diisa ay ka yar tahay waxaan isticmaalaynaa waxaan leenahay if age is greater than waxaan leenahay greater than and equal to 16 or aan leenahay or if age is less than or equal to 18. Okay, laba condition waaye.
so micnaha waxaan ku xirnay dhexdaan ku xirnay so waxaan nidhi dhinacaan waxaan kasoo riixnay waxaan nidhi 16 hadduu ka weyn yahay ama la eg yahay inta waxaan nidhi 18 hadduu ka yar yahay ama la eg yahay aan nidhi so badanaa marka laba condition isaan tahay waxaa la geliyaa mid kasto parenthesiska gooniya la geliyaa like that waa sida xisaabaadkii aljabraha soo barateen camal waaye binomials aan sameynaynaa basically so waxaan nidhi halkan conditionkan oo ah hadduu ka weyn yahay ama la eg yahay 16 qofka ama tan uu ka yar yahay labadan haddii mid codkaaga lama maqlo codkaaga lama maqlo. codkaaga ustaad No voice still. hadda ma maqashaan waa in ka fogahay waxaa iga baktiyey Yes. waxaa iga baktiyey microphonekii okay hadda ma maqashaan hadda ها codkii Yes, hadda waa lagu maqlaa. better now okay good okay mid wireless isticmaalaysa uu baktiyey okay so now marka basically inta waxaan leenahay else if waa lacala tan haddiina true ahayn so tan haddii true tahay tan aa lasoo print garanayo laakiin haddiina true ahayn tan oo kabso qaad qofku wuxuu waxaa waaye 18 waaye ama waa 17 da'dan then tana u boodaynaa conditionka blockana u boodaysaa so waxaan leenahay markaas agekan haddii uu qofka ka weyn yahay ama la eg yahay 16 ama haddii uu ka yar yahay ama la eg yahay 18 aan leenahay okay now inta waxaan leenahay marka you need someone to be with you okay so qofka haddii da'diisa 16 ka weyn tahay 18 ka yar yahay qof inuu la socdo waayo so hadda tan ma soo baxayso right there's condition ka ma soo baxayso maxaa yeelay blockana true ah ma jeedid laakiin numberka haddaan bedelno 17 u bedelno 17 then that means you need someone with you tanaa true noqonayso maxaa yeelay 17 way ka weyn tahay 16 isla fahanna so now the good thing is maanta else if waa wadi kartaa damted you can do as many else ifs as you want laakiin meesha ugu dambeysa kusoo xiraysa waxaa kusoo xiraysaa else saasa kusoo xiraysaa so let's say camal kuwaan dhan true ma ahan wixii aa soo martay oo dhan midna true ma ahan now then waxay noqonaysaa mid ugu dambeysa waa tan defaultiga waaye let's say mid kale aan gelin karnaa waxaan dhihi karnaa something like else if age is greater than 20 or let's say 30 aan dhahno then waxaan leenahay cancel waxaan leenahay you are too old for this okay and then waxaan leenahay mid ugu dambeysa marka waxaan dhihi karnaa else okay so elsega marka waxaa gelin kartaa wax kalaa gelin kartaa so waxaa dhan markay haddayna true ahayn waxaa dhihi kartaa so then waxay noqonaysaa markaas you cannot drive something like that right sorry you cannot drive okay so that means micnaha qofka da'diisana 16 kama yaro 18 iyo 16 uma dhexeeyo 30 kama weyno we don't know da'diis qofka wuxuu yahay so let's say camal haddaan dhahno something like any da waxaan leenahay 20 aan leenahay 20 haddaan dhahno waxaa noo soo baxay still you need someone with you that's not true let's say 21 that shouldn't be true let's see need to go for this okay greater than or equal to tan maa qaladna greater than or equal to oo sax okay age is less than or 18 so tan waxaa sabab inay soo baxdeed only clear labadaa marka ay true yihiin mid true yahay but let's see so tan waxaan leenahay marka let's remove one I don't think it makes any difference okay
So now what happens? Okay. So basically muhiimadda waxaa waaye condition halkaas min haddii true tahay oo micnaha wax halkan ku qoran ay isku mid yihiin dan tanaa soo baxayso. Haddii ay ahayn soo bax waxay u gudbaysaa conditionka labaad u gudbaysaa. Conditionka haddii true ahayn tanaa loo gudbayaa. Haddii true tahay waxaa soo birta kareen wax ku jiro. So wuxuu noqon karaa anything. So kan qasama inuu number ahaado wuxuu noqon karaa qofka magaciisa name is equal to haddaan dhahno Farax haddaan dhahno. انت عندك انها دي if name is equal to فرح المبرح استعمال كتر لبا ام بس صدح استعمال كتر متكرتد انت علينا هاي فرح then حسب برنت كنا سكاس وحن كلا لنا اسكت ترتري كرنا we could just remove this keep it simple ارمها برنسس كنا usually وحواي if name is equal to فرح I'm not sure why it's printed that else we don't know your name. So waxaad iska ilaalisaa arrimahan parentheseska. So condition kastoo inay leedahay parentheses gooni inay leedahay waaye. We do not know your name. Oh yeah, this one is true. Okay. Hi Farah. Okay. So parentheses kan soo jeedid condition kastoo inay leedahay parentheses gooni ah, right? And then midkaan elsigan sidoo kale parentheses gooni leedahay waxyaalahan ardaydu way ku wareeraan parentheseskan ama maxaan ka wadaa parentheseska iyo curly bracketka labadaba so iska hubi mid kasta inay soo xirmanayso so tan waa tana xiritaankeedana waa kaasa tan furitaankeeda taasa xiritaankeedana waa tana so always make sure so halka haddaa gelina magaca kale maxamed aan dhahno waxaa soo baxaya we don't know your name sorry okay so conditionka anything aa isticmaali kartaa laba wax haddaa isku barbardhigaysid arabti inaad hubisid haddana arabti wax kale inaad samaysid saana u samayn kartaa conditionalka waa badanaa so computerka waxaad siinaysaa go-aan uu ku gaaro uu leeyahay okay waxaanan fiirinaya kabacdi shaqada waa qabanaya si gooni u qabanaya okay wax su-aala markay noqoto conditionalka conditionalka marka haddii aan comment garayno waa if else if iyo waxa weeye if else saddexdaas oo kala baxaan go ahead sorry السلام عليكم عليكم السلام ها معلم أنا سؤال شيء waxa weeyaan meeshan constant name markaad tirahdid qofka website-ka imanaya gelinaya age-ka iyo magaca iyo waxaasi markaasuu programkuna validation ku sameynaya mise qofka code-ka qoraya gelinaya That's a good question. And so meeshaan magacan hadda annagaa qornay hard coded laatan camal hard coded waxaa laga wadaa basically adaa geliyey programka wixii bal laakiin waxaan rabnaa ka soo qofka waxaan rabnaa inuu geliyo asaga magaciisa let's say what's your name aa la yidhi camal magaciisa inuu geliyo rabnaa waa habeyn karnaa waxaa jira barnaamij la dhaho promptigan waxaa waaye javascript ku jiraa and basically waxaa weydiin kartaa qofka magacaa dhihi kartaa so haddaan dhahno prompt function ka dhiganaa what is your name aan leenahay okay so hadda waxaa noo soo boodaa box aa noo soo boodaayo okay let's see if we can save where is it save prompt let's refresh maybe it's not coming up prompt this is how good it let me go back here yeah prompt and so handy constant name is equal to prompt this is how it's built yeah I'm not sure why it's not coming up into so bodaya let's say prompt okay so bodaya should work normally they had that in the variable name is equal to work normal yeah kasa the thing is kan ina let ka dhigtid waayo maxay usually promptiga waa la bedelaa laakiin dhib ma lahan so waxaa leedahay name is equal to prompt ada waxaa gelinaysaa wixii ku qornaan lahaa promptiga ama meesha kasoo bixi lahaa marka boxku soo boodo so hadda boxaa noo soo boodaayo let's refresh wakasa boxkaa noo soo booda wuxuu weydiina magacaa so haddaan gelino cabdi haddaan geliyo wuxuu qaadayaa cabdi one more time
wuxuu leeyahay we do not know your name. Okay. So wakaas maxaa yeelay cabdi lamid ma aha maxamed. Laakiin haddaan dhaho something like we do not know your name, inta waxaan leenahay hi hebel aan leenahay. So kan camal haddaad rabtid inaad ku dhex lifaaqdid magaca nameka aad dhahdid hi hebel, haddaad rabtid inaad dhahdid or let's say camal here aan leenahay. inta waxaan gelinaynaa qoraalkan aan rabnaa inaan ku dhex lifaaqno nameka. So waxaan rabnaa inaan dhahno hi hebel, we don't know your name camal something like that inaan dhahno rabnaa. So waxaad isticmaalaysaa bahashaan calaamadaas isticmaalsa. Calaamadan waxaa la dhahaa waa tick alla tick. waxay ku taalaa keyboardka taabka meesha kale. So let's say camal waxaad rabtaa waxa javascript wax qoraal inaad isdhexgelisid. So waa arki doontaa assignmentiga waa u baahnaan doontaa. So calaamadda marka ma ahan quotation ma aha. waa calaamadda taabka ka koreysa keyboardkaada. waxay ka horeysaa meesha ka hooseysa meesha escape-ka aad taabanaysaa. So waxaa qoraysa inta waxaa leedahay hi, waxaa gelinaysaa nameka haddaad rabtid inaad gelisid. waxaa gelinaysaa calaamadan, waxaa gelinaysaa dollar sign-ka and then waxaa gelinaysaa curly bracket. So dollar sign-ka curly bracket-ka basically meeshaan waxaa gelin kartaa wax kastoo javascript dhex gelin kartaa. So nameka waa javascript, waa expression wey. So waxaa leedahay hi name aa leedahay. So hadda hi name markaa dhahdo waxaa soo boodaayo anything aan gelinayna halkan. waxaa soo boodaayo hi hebel whatever inta soo booda. soo ma jeedid waxaa isku dhex lifaaqday string iyo javascript expression oo ah nameka yaad isdhex gelisay. haddii aan inta quotation ka dhigno ma shaqaynayso. So haddaan saan dhahno that wouldn't work. lama evaluate gareynayo barnaamijkan oo kan ah. lama evaluate gareynayo. waxaa soo baxaya un haddaan gelino magac hi kanaa soo baxa hi name aa soo baxayso. laakiin namekaas haddaad rabtid inaad u bedeshid caadi javascript ama wixii qofka soo qora haddaad rabtid inaad u bedeshid waa inaan gelino bahashi backticka hadda aan tusayo like that. Okay. So inta waxaan gelinaynaa let's say Duran. soo jeeda hi Duran. So expression aa la dhahaa tan marka waxaa la dhahaa template literal aa la dhahaa. waa raadin kartaan template literal yaa la dhahaa. Okay. So laakiin haddaad rabtid qofka inaad weydiisid waa kana prompt. Okay. Just put prompt and then box aa soo boodaya. let's say camal da'da rabnaa inaan weydiino age-ka. waxaa leedahay inta age intaa ku evaluate garanaysa. waxaa leedahay age-ka haddii saan tahay saan samee, haddii kale saan tahay saan samee, sida haddaan samaynayna. So tan anything oo la geliyo if statement waa gelin kartaa ama meel kale oo isticmaali kartaa. Okay. promptigan wuxuu ku dhex dhisan yahay javascript ku dhex dhisan. So adi ma samaynaysid already waa ku jiraaba browserka fahmaya. Any other question? Okay, so conditional kokaasa basically or just anything that evaluate garan kartaa, fiirin kartaa, check garan kartaa, habab kala duwan. So now mid ugu dambeysa waa loopka. aan fiirin loopka waxay tahay before aan loopka gelin just waxaan rabaa xogeer inaan idin sharaxo loopkan. horta aan aqrina wax yar. let's just read for a second. So inta wuxuu leeyahay loops are fundamental to dry. conceptigan dry waa xarfo la soo gaabiye waxay u taagan yihiin do not repeat yourself ay u taagan yihiin. dry do not repeat yourself. So loops are fundamental to dry programming and allow you the developer to run a chunk of code repeatedly, understand basic loops. Okay, and then okay inta wuxuu leeyahay most software run on loops evaluating expressions over and over again until it either returns what you are looking for or hits a certain number of loops. JavaScript has 2 looping expressions. So looping waxaa loogu talagalay waa ereygu ku jira macnaha soo la laabanayo waa looping something soo laabanayo. So programka haddaad rabtid in waxyaalo badan dul maro oo uu fiiriyo hal mar uu dhex ordo then loopska isticmaalaysaa. aniga example ahaan waxaan isticmaalaa usually waxyaalahan la dhaho running track. marka ciyaartoydii ordaan yaan example ahaan u isticmaala. So let's say camal ciyaartoyda ordo waxay leeyihiin running track ay leeyihiin right meel ay ka bilaabaan ay leeyihiin. So let's say camal let's just draw a normal running track. Okay. So waxay leeyihiin meel ay ka bilaabaan they have a starting point. So halkaas ka bilaabayaan xabadaa la ridaayo way ordayaan. So now starting pointigan marka annaga loopkanaga waxaa la dhahaa waxaa leedahay let is equal to 0 waxaa leedahay waxaa leedahay waxaan ka wadaa let I is equal to 0. I waa lower case oo ay badanaa I is equal to 0. I waa just express waxaa way just xaraf la iska isticmaalnaa ama letter iska qaadana waay. So this is the starting point right.
starting point waaye so loop kan ka hadlaynaa laakiin waxaan example u isticmaalaynaa tracker so start at let is equal to 0 okay now qofku ordaya they're gonna run boom boom let's do some running wuu ordaya how many times qofka soo wareeganayo tan marka how many times soo wareeganayo tanna waxaa isticmaalaynaa let me see if I have that written so intuu soo wareeganayo taasna waxaa la set ama waxaa la how many times qofka soo wareeganayo so intuu soo wareeganayo marka waa la xisaabiyaa usually so waxaa leedahay how many times kusoo wareegta meesha so taas waxaa marka waa number of loops waaye number of loops let's say camal 20 camal ka dhig so inta jeer uu kusoo wareegta meesha 20 is too much maybe let's say 10 camal 10 jeer camal soo laabteen now waxaa rabnaa marka meel lagu joojiyo so we have to stop somewhere right so stop somewhere so let's say camal we stop here or right here aan ku joojinaynaa boom stop so now stopkana waxaan u baahannahay stopkana inaan sheegno so you have to have a stop haddii stop haysanin micnaheedu waxaa waaye maanta dhan qofka ordaya taas marka waxaa la dhahaa this is called infinite loop haddii qofka maanta dhan ordaayo there's a concept la dhaho programmingka infinite loop taas micnaheedu waxaa waaye ma jiro stop so that means maantana ord waayo and then eventually qofka uu dhacaya right so ma rabna taas we need to be avoiding stopka maxaa la jiray we need to be avoiding infinite loopka so basically for loopka ama loopka aan ka hadlayno basically waxaa waa saan camal waa exampleka meelo ka bilowdu leeyahay how many times la ordaayo leeyahay ama how many times la soo wareeganayo iyo meel lagu joogsan uu leeyahay so saddex wax inuu haysto waaye hadduu saddexaas haysanin micno ma samaynayso there's no point oo loopka loo sameynayo right so let's see example aan fiirino marka siduu egyahay loopka loop okay loopka marka and we have to get rid of this prompt again all right so loopka wuxuu leeyahay keyword uu leeyahay keyword waxaa waaye keywordka waa for wuxuu leeyahay keyword la dhaho for sida camal let ay u tahay ama const ay u tahay keyword forna waxaa waaye waa keyword marka waxaan leenahay for loopna waa la dhaha magaceeda so name for loop aa la dhahaa so haddii lagu dhaho for loopka ken micnaha laga wadaa javascriptiga habka ay wax u samayso looping u samaysa laga wadaa you start with a number okay number usually 0 okay number aa ku bilaabaysaa badanaa 0 ka bilowdaa and then you need a number to stop okay so number to stop there's no usual so it depends on how many times after in a loop aad rangaraysid lastly waxaa waaye waxaa u baahan tahay you need steps usually called increment so steps waxaa basically how many markii aad boodaba meeqa jeer aad boodaysaa haddaan kasoo qaadana tracka camal qofka wuxuu qaadaya steps caadi so 1 2 3 lugihiisu isticmaalaya but let's say waxaan haysanaa robot ordaayo oo 5 step halkii marba qaadi karo taasna waxaa lahaa increment yaa la dhahaa programmingka increment ama you could just say steps ma adii kartaa so you need to know stepska usually stepska waxaa waaye like just one le waaye so laakiin waa ka boodi kartaa 1 or 2 3 steps waa boodi kartaa okay so let's write the code marka oo for loopka so for loopka wuxuu ku bilaabdaa for and then parenthesis okay for parenthesiskan gudaheeda waxaa gelinaysaa waxyaana hadda kasoo hadalnay startigii stopkii iyo incrementiga gelinaysaa so startka waxaan leenahay let I is equal to 0 okay that's first qaybta ugu horeyso so saddex qaybooda inta gelinaysaa meeshan parenthesiska waxaa gelinaysaa saddex wax marka ugu horeyso meesha ku bilaabanaya marka labaad waxaa meesha ku joogsamaya okay so waxaa leedahay I is less than 10 micnaheedu waxaa waaye soco ilaa ay ka yaraato 10 micnaha ama la ekaato aday kartaa is equal to or equal to 10 okay markii 10 gaarto jooji programku jooji and then stepska usually waxaa la dhahaa I plus plus waxaa waaye hal ku dar waaye
so mar kasta I hal ku dar just keep going macnaha laga wadaa so tan waxaa la incremental ah and now you just open it waxaa rabtaa raan garaynaysaa meesha marka so let's say camal haddaan rabno inaan 10kan camal oo xarfa nambara aan soo print garayno you just say console log I and then wuxuu soo print garaynayaa nambaradii unexpected princess what happened here oh tan calaamadaas gelinaysaa now wuxuu soo print garaynayaa from 0 to 10 0 muxuu soo print garaynayaa ii sheegi karo since aan dhahnay nambar noo soo print garee waa 0 waa start pointigu waay 0 waa meeshaan ka bilaabayna waayba xabadda meesha laga ridaayo waa traaga so xabadda marka la rido 0 qof kasta waa inuu 0 taagan yahay ka bilaabaya now oradaa la leeyahay ilaa aad samaysaan 10 round samee waxaana boodaan hal step at a time macnaha basically one step at a time waa tan so a plus plus I plus plus kan waa just hal u socdo so saa ujeedid hadda wuxuu leeyahay 0 1 2 3 4 5 6 7 ilaa 10 kan haddaan dhahno just less than haddaan dhahno waxaa dhacayso wuxuu noo soo print garanaya 0 ilaa iyo 9 why is that 10 kuma jiro meesha less than. because you have 10 digit numbers 0 to 9 is 10 digit number 10 digit number wuu yahay laakiin awal wuu noo soo print garanaya markaan dhehinay less than or equal markaan dhehin wuu noo soo print garanaya 10ka Use less than now. 10 equal markaa dhehaysa 10ka waa ku jira laakiin less than 10 haddaa dhahdays ilaa 9 ka yar yes so meeshaan waxaan leenahay condition waa meeshaan waaye just statementigan le waaye less than 10 aan nidhi maana dhihin equal to 10 maana dhihin okay so waxaan nidhi less than 10 so micnaheed waxaa waaye 9 iyo wixii ka hooseeya noo soo print garaya waaye okay so inta just ida bis ma ahan waxyaalo kalo badan oo print garan kartaa doesn't have to be the I anything aad ku samayn kartaa halkan let's say camal waxaa rabtaa inaad soo print garayso dad magacyadoodii kulligood inaad soo print garaysa hartaa of course waxaan gelinaynaa waxa la dhaho array aad dib ka baran doontaan don't worry hadda aba inaad fahansantahay waxay tahay so inta waxaan leenahay names is equal to magacyada intaan gelinaynaa so waxaan leenahay maxamed Ali let's say Hamdi something like that so now haddaan rabno magacyadaas inaan soo print garayno one at a time waxaan sameynaynaa meeshaan oo tank ah ya waxaan ku bedelaynaa names so this one let's say is equal to meeshaan tank ah ya waxaan ku bedelaynaa names so just waxaan leenahay names dot length aan leenahay don't worry about the length again just basically wuxuuna siinayaa inta waxa meesha ku jira saddex waxaa ku jira meesha soo jeedid soo print garaynaya laakiin ma rabno inuu soo print gareeyo just nambarada waxaan rabnaa inuu soo print gareeyo magacyada so just waxaan leenahay inta names and then waxaan gelinaynaa tan so don't worry about that this one wuxuu yahay basically waxaan rabnaa just inuu magacyada noo soo print gareeyo okay undefined kana marka la fahmi doontaa don't worry about it but yeah so waxyaalo badan loo isticmaalaa aan ahayn just nambare waxaas anything aa u isticmaali kartaa darbt inaad loop garaysid ama loop ku samaysid laakiin waa inaad haysatid 100% meel starting point tan haddaadan haysanin haddaan tan dhahno greater than maxaa dhacayo yaa ii sheegi karo what happens if we say greater than error imaanayo error noocee ah inoo imaanayo macnaha you said start from 0 and you want greater than 10 so isku mixigan kuwaas waxbaa u dhexeeya haddaad dhihi lahayd start from 10 then greater than 10 u tiri lahaa so this one waxaa waa start tan waxaa waa stop tan waxaa weeye waa basically waa steps so si haddii loo fiiriyo stopka haddaan dhahno greater than 10 stop ma jira muu joogsamaya haddaan dhahno greater than 10 micnaha waxaan leenahay meeshan 0 ka bilaaw ilaa aad gaartid 10 ilaa aad gaartid 10 ilaa aad gaartid inta ka yar 10 ilaa aad gaartid haddaan dhahno laakiin greater than haddaan dhahno wax ma jiro oo greater than waa infinite number noqonaa markaas oo iska socona infinite noqonaa so greater is always infinite which is a crash computer ka istaagaya ama browser so that's a warning waaye
warning. Always use less than. Okay. So haddii aad rabin inuu browser kaa crash garoobo annaga xataa iskuma dayno. We're not even gonna try inaad dhahdid greater than. browserka crash kaa noqonaya tan dhana istaagayso unresponsive uu leeyahay boom browserkan wuxuu leeyahay unresponsive and then uu xirmanaya browserka hadda xoogaha software sida browsers waxaan way soo caqliyeysteen so they usually way garanayaan in waxaan infinite yahay isla markiiba way joojinayaan dhex bartamay joojinayaan laakiin waaga hore back in like 2005 meelahaas 2006 computerkaada dhana istaagaya you have to restart the whole computer right but hadda browserka are smart so way garanayaan infinite inaad ku jirtid bas iskuma dayna annaga so tan haddaad dhinaca kale u wareejisid it's over so tan waxaa la marka for loop waxyaalo badan aad inta gelin kartaa and you could loop through waxyaalo fara badan aad dhex mari kartaa wax su'aala any questions all right okay I think we're done with casharada qaybahan just example aan idin siinayaa one or two more examples and then we're done inshallah so qaybahan waan barnay for loopka conditionalka logic waxaan dhan waan barnay so hadda waxaan idin siinayaa example oo sida assignmentiga la mid ah yaa idin siin doonaa wax su'aal question intaan hore u gudbin someone has a question so let's try real world example waxaan ku apply gareyno because hadda waxaan sameynayna waa iska just example yaryar oo toy toy camal ah waaye so waxaan sameynaynaa real world not real world but laakiin challenge aan ku sameynaynaa assignments waxaa ku jira challenges haddaa fiirisid so let's do a challenge aan sameyno so challenge-ganaga waxaa markaa this is our challenge so soo koobi gareeyo it's just a simple challenge waa kana qoraal waa marka instructions uu leeyahay intuu nooga bilaabdaa taskanaga ugu horeeya waa kana so taska ugu horeeya waxaa la dragon age checker waa barnaamij software aad sameynaysid oo hubinayo da'da dragonka just an example waaye inta wuxuu leeyahay you discovered a hidden village where dragons live but not all dragons are the same their age determines if they are hatchlings adults or an ancient guardians so just how a game عمل markaa sameynaysa let's say عمل game aad dhisaysaa and then now gameka wuxuu ku saabsan dragons has so that was the story behind the waxaan sameynayno instructions waa kuwana declare a variable drag age and set it to any number you want so that's pretty simple haatana already I think I horaan idinku soo qoray so tan waxaa marka declare variable dragon age so waxaan sameynayna marka waxaan leynaa const dragon age is equal to any number right so let's just say 20 aan dhahno okay taa waa sameynay now what's next write if statement if else statement okay if the dragon's age is hadduu dragon age uu la mid yahay 0 to 2 waxaa sameynaysa waxaa leedahay this is a baby dragon haddii da'diisa ay ka weyn la eg tahay 3 ilaa 100 waxaa leedahay waa adult weye haddii kale waxaa leedahay uu 100 ka weyn yahay waxaa leedahay this is ancient dragon okay so that's our challenge so instructions kaas aan raacayna now we're just gonna waxaan isticmaalaynaa kan so aan soo copy garaysano hoos aan geysano si hal meel isku kala joogaan waxa dhan tii haddaa sameynayna camal waaye so wax saas uma kala duuna so all we do now is waxaan hubinaynaa marka hore da'da inay u dhexayso 2 ilaa 0 ilaa 2 inay u dhexayso okay so we're just gonna write if aan leenahay if dragon age variable kan soo qaadanaynaa if dragon age is greater than or equal to 0 or waxaan leenahay ama waxaan leenahay and dragon age is waxaan leenahay is less than or equal to 2 conditionka ugu horeysa waa tan nooc if dragon is 0 to 2 hadduu joogo waatana 0 to 2 okay inta cancel log aan sameynaynaa cancel log we can just copy waa kana waa soo copy garaysan karnaa boom okay so hadda dragon age kanaga waa kana waa 20 waaye so tan ma soo baxayso waxaa ma soo baxayaan mid kale aan sameynaynaa else if
tan wuxuu yiri marka if dragon age 3000 3 to 100 hadduu dhexeeyo so same thing as sameynayna but now hadda waxaa waaye waa 3 to 100 waaye. Dragon age is waxaan leenahay is greater than or equal to 3 and waxaan leenahay dragon age waa soo celinaysaa dragon age is less than or equal 100 so tan waaye so just 3 to 100 saas weye now marka waxaan leenahay conditionka cancel log waxaan meesha ku yaalo okay waa delta so now marka kan ugu dambe else waa dhihi kartaa daartid laakiin waxaan dhihi karnaa else if noo dhihi karnaa daarno tan wuxuu leeyahay over 100 so tan waxaa dhihi kartaa else waa iska dhihi kartaa you don't have to mention inaa mention grace qasab ma aha boqolkaas else waxaa leedahay this is an ancient dragon so now as you can see waxaa noo soo baxaayo adult waaye maxaa yeelay 20 aan ku jirnaa 20 waxay u dhexaysaa 3 iyo 100 haddaan dhahno inta 200 then waxaa soo baxaayo this is an ancient dragon haddaan dhahno let's do something like 1 camal waaye da'diisa waxaa soo baxaayo this is a baby dragon isla fahanna does that make sense wax su'aala taas so markay assignmentiga ku jirto waxaa aqrinaysaa instructionka aqrinaysaa story behind it and then instruction kana raacaysaa waxaa ku dabaqaysaa code ka dhigaysaa okay hopefully that makes sense let me see su'aalo kale haddii jiraan okay I don't see any questions hal example kalaan sameynayna and then we're done inshallah let's do one more example example kan waxaa waaye okay waa kana marka this is the instructions storyga it's not even letting me print copy anything tan waxaa la dhahaa kana iska xirno tan waa tana mid kale waaye waxaa la dhahaa pizza delivery rush aa la dhahaa pizza delivery rush give us an example of converting strings to number that's the first question assignment to go you have to figure it out taas waa very simple inshallah waxaa isticmaashaa method la dhaho number aa isticmaalaysaa number it's called the number waa kana number aa la dhahaa raadi waxaa raadsaa number google waa ka raadin kartaa and also waa isticmaali kartaan google waa dhihi kartaan haddii arabto inaad ogaato waxaana samaysid google aa ka raadin kartaa laakiin AI ha isticmaalna AI is cheating waaye okay waatana storyga marka pizza delivery rush you are wuxuu leeyahay you just got a job delivering pizzas during the busiest night of the year shaqo waxaa lagu siiyey inaad pizza geyso dadka u geyso each delivery earns you $10 in tips delivery kasta aad geysid ama pizza kasta aad geysid waxaa helaysaa $10 aa helaysaa instructions waa kuwana wuxuu leeyahay set a variable earnings waxaa ka dhigtaa 0 use for loop to simulate 12 deliveries for loop isticmaal si aad micnaha u sameyna anaga oo geenina camal 12 delivery anagoo geenina camal ka dhig each delivery add 10 to the earnings delivery kasta aad geysid waxaa ku dartaa earnings oo ahaa 0 ahaa waxaa ku daraysaa 10 ku daraysaa so now waxaan cancel garaynayna waxaan leenahay delivery pizza 5 numberka number x earn 10 total earnings so waxaan soo print garaynaa markaas report yar oo dhahayso waxaa geysay pizza delivery hebel lacagtaadii waxay gaartay earningkaadi wuxuu gaaray intaan aan dhahayna after all deliveries markaa kulli dhammaystirtid if the earnings is over 100 hadduu earningka ama lacagta aad samayso ay ka badan tahay 100 waxaa ku print garaysaa you crashed it tonight qatala taa camal lacag fiican aa heshay haddii kale waxaa leedahay good effort better luck next time yaa leedahay so instruction ka saraacaysa so one at a time midka ugu horeyso variable aan sameynaynaa so let's do that const let me just drink some water earnings is equal to 0
so stepka ugu horey taas waa earnings to set to zero. Stepka xigta wuxuu leeyahay use for loop to simulate 12 deliveries. That means for loop aan sameynaynaa oo dhahaynaa waa 12. So waxaan leenahay for let I is equal to 0 where I is waxaan leenahay less than or equal to 12 and then increment aan leenahay I plus plus. Okay, so that means waxaan leenahay marka waan dhahnay taas so aan sameynay and every delivery add $10. Okay, so what does that mean? Delivery kasta waxaan ku daraynaa 10. So let me see. 10 aan ku daraynaa. So that means tan 0 daanaan bedelaynaa. So waxaan u yeeraynaa marka tana waxaan ku bedelaynaa consigana ledan ku bedelaynaa maxaa yeelay waan bedelaynaa remember 0 dan waxaan rabnaa inay noqoto whatever 20 boqol inay noqotaan rabnaa. So let meesha aan isticmaalnay samaynaysaa inaan let ahna. Inta waxaan leenahay marka earnings or earnings made earnings yeah earnings waxyaalo qofka hela waa earnings. Waxaan rabnaa inaan mar kasta oo step kastoon marno inaan ku darno 10 aan ku daraynaa. Okay, so haddaad rabtid inaad kan 10 ku darto waxaa leedahay plus is equal plus and equal waxaan leenahay 10. tan macnaheedu waxaa waaye mar kasto step la maro on looping aan sameyno 10 ku dar yaan ka wadnaa earningkan. Okay, next marka waxaan sameynaynaa waxaan leenahay waxaan soo saaraynaa cancel log cancel loggaas basically waa kana marka kan waaye kanaan soo copy garaynaynaa intaan gelinaynaa inta marka waxaa waaye pizza delivery number whatever so numberka inta waxaan soo jiidanaynaa inta ogow haddaan rabno inaan javascript iyo isdhexgelino iyo qoraal caadi ah maxaan u baahannahay if you want to mix javascript iyo tag iyo maxaa la jira string javascript quotation inaan ka qaadno aan isticmaalno baashi la dhahay backtick oo taas ahayd aan isticmaalaynaa meeshaan oo extra waxaan ku bedelaynaa numberka markaas la baraayo aan ku bedelaynaa so that would be javascript u noqonaya markaas so inta waxaan gelinaynaa waxaan leenahay yaan leenahay intana waxaan ka bilaabaynaa I think it makes sense in 1 laga bilaabo intana waxaan leenahay earningkan aan ku bedelaynaa kana 10kan waxaan ku bedelaynaa kan so waxaan leenahay ma kuma bedelan kan 10kiisa iska aado earned 10 and then y dan waxaan ku bedelaynaa earningka waxaa heshay intaas so waxaan leenahay dollar intana waxaan leenahay earnings $2 meesha ku jiro oo $2 sign that means midda hore waxaa waaye just oo calaamadda dollarka midda labaadna waxaa waaye waa javascript expressionkii waaye waa kasa so saa hadda ujeedo qoraalku noo soo qoray wuxuu leeyahay delivery pizza 12 earned $10 total earning 120 saa ujeedid uu dul maray wuxuu ka bilaabay $10 heshay $20 30 40 ilaa 120 okay does that make sense intaan stepka kala gudbin so instruction kale raacaysa waa kana marka ugu horeysa waxaan sameynay variable la dhaho earnings waxaan sameynay for loop annagoo ka dhigayna camal qofka in uu geeyey 12 pizza inuu geeyey annagoo ka dhigayna markasta uu geeyey pizza earningkiisa ama waxyaaluhu lacagtu helay waxaan ku daraynaa $10 then cancel logaan sameynaa dhahayno intaasoo delivery geysay annaga oo soo bandhigayno numberka so waxaan leenahay inta I waa number kastoo la maraayo mar kasta 10 kan aan ku qorno meesha kabacdina waxaan niri waxaa heshay intaas helitaanku helaayo waa numberkan isbedbedelayo waay earningkana marna wuxuu noqonaa 10 20 30 40 50 maxaa yeele waxaan ku dhex jirnaa loop ma joogsan baa ilaa uu ka gaaro meesha ugu dambeyso waa starting pointiga oo ah 12 right so that's the qaybta ugu horeysa qaybta ugu dambe waxaa waa just if statement isticmaalaynaa oo qofka haddii lacagtiisa ka badan tahay 100 waxaan leenahay you crashed it haddii kale waxaan leenahay try next time so banaanka uga baxaynaa sababta banaanka uga baxayn maxaa yeele earningka hadda waan garanaynaa intuu yahay so inta bilaab 0 ahaa now wax baa lagu daray either waa 120 waa hadda laakiin wuxuu noqon karaa anything so waxaan leenahay if
waxaan leenahay earnings is waxaan leenahay equal waxaan leenahay is greater than or equal to 100 aan leenahay inta waxaan leenahay you crashed it mu dhahay halkana okay else waxaan leenahay inta gelinayna waxaan okay so hadda 120 uu ahaa because waa 10 lagu dhuftay 12 waaye 120 so that means message usoo qorayna how are you crashed it laakiin haddaan kan yarayno 12 kan ama kan aan yarayno dhahno 5 haddaan dhahno naa ma gaarayso boqol ma gaarayso isma jeedid it's not more than boqol right 60 waaye waa kaasaa 60 oo helo qofka so now wuxuu leeyahay good effort better luck next time so basically barnaamijaa samayn kartaa software oo dadka deliveryga sameeyo u sheegaya lacagtay heleen iyo message usoo qoraya ama notification siina waxsaas camal aa u isticmaali kartaa mustaqbalka okay any question let me see yeah so example-ado assignment-ka saan camal waaye basically waxaa lagu siinayaa way ka yara fudud yihiin wax yar sometimes way kala yar adag yihiin xoogaa laakiin basically waxaa lagu siinaya instructions and then wixii aad baratay aad ku dabaqaysaa hadda waxaan baranay sida camal for loopka iyo if statementiga iyo variableki wixii aad qoraysaa okay any question let me see si fiican uma fahmin qofaa yidhi okay so ma garanaa qeybta aa ka wadi si fiican uma fahmin 450 okay so I think waxaa ka wadaa meeshan basic instructionka raacina instructionka wuxuuna leeyahay marka ugu horeysa waxaa samaysaa variable earnings la dhaho oo zero ka dhig waa ka dhignay wuxuuna dhahay for loop isticmaal si adigoo ka dhigaya camal qofka inuu cuntooyin badan geeyey so waxaan ka dhignay 2 jeer uu geeyey cunto maxaan ka wadaa 12 jeer uu geeyey cunto 12 jeer markasta wuxuu helayaa $5 ama wuxuu helayaa $10 delivery kasta yuu helayaa cancel looga inta sameynay oon dhahayna bese micnaha report ahaan inta waxuu sameeyey qofka uu helay hoosaan tagnay waxaan nidhi earningkan oo bilaab ah 0 waa kana waxaan ku darnay waxyaalo badan aan ku darnay halkan hadda wuxuu marayaa 120 uu marayaa waxaan nidhi haddii uu 100 ka weyn yahay kan soo saar hadduu 100 ka yar yahayna kan soo saar intaas leewa so if statementing basically waxay fiirinaysaa waa inaan marka hore soo marno for loop hadduu for loop meesha ka jirin oo ka bixina meesha then now earningka waa 0 earningka waa 0 so basically elsigaan usoo saaraya micnaha waa default message kusoo saaraya laakiin haddaan for loopka meesha soo gelino micnaheed waxaa waaye marka waxaa la bedelayaa earningkiyaa la bedelayaa waxaa lagu bedelayaa 120 aa lagu bedelaya so hadda haddaan banaanka oga baxno meeshaan dhahno cancel log earnings aan dhahno earnings halkan numberku soo saaraya intuu yahay ujeed 120 so if statementiga nagana waxay leedahay haddii uu ka weyn yahay 100 ama la egyahay ama ka weyn yahay 100 okay hopefully that makes sense any question so ma fududo laakiin insha Allah waa la qabsan doontaan just practice ga u baahantiin assignmentiga intii ku jirtaa go back week 3 assignments you click here waa kana ha iloobin inaad dhahdo fork so you click it intaa kusoo baxayso waxaa weeye waa barnaamijkii code bank waa kan hadda isticmaalayno meeshaan hoosaha ka iloobin inaad fork dhahdo okay meeshaana cancelka haddii wax kale kusoo baxaan oo cad camal cancelkana soo furanaysaa instructionskana waa kuwana so waxaa haysataa task 1 ujeed waxaa haysataa task 2 waxaa haysataa task 3 iyo task 4 midda ugu dambeysa oo ah stretch goal haddaa aragtid micnaheeda waxaa waaye waa extra homework micnaheeda waxaa waaye haddaad samaysid waxaa helaysaa 3 dhibcood haddaada sameynin dhib ma laha no this is optional waaye this is optional okay so you don't have to do it but laakiin haddaad inaad haddaad dhamayso kuwa kore oo is leedahay waa samayn kartaa samee
Fizzbus aa la dhahaa. So Google waa ka raadin kartaa micnaha haddii aad u baahatid caawinaad AI leh ha isticmaali like wax kale oo dhan waa isticmaali kartaa. Make sure fork inaad dhahdid marka hore and then you go from there. And that's the assignment kaas markaad dhammaysid safe aa leedahay soo copy garanaysaa kan waxaad tegaysaa inta you go down click here submit assignment week 3 aad dooranaysaa copyga linkiga ku copy garanaysaa and then waxaad dooranaysaa gradeka is leedahay waa samaysaa haddii aad samaysay meesha stretchka hadaad dhamaysay then waxaa qaadanaysaa 3 haddii kale just 2 is okay comment aad gelin kartaa daartid and then you submit okay and then anaa kusoo jawaabaya oo laga soo shaqeynaya insha allah kusoo saxaya any question any su'aal I have a question on casharkan ka baxsan casharadii hore ah. okay That's what markaan give me 1 second let me just wax ku saabsan casharkan aan dhamaystiro kadibna waxaan joojinayaa recording and then waa weydiin kartaa insha allah any qof ma jiraa casharka wax hadda baran su'aalka qaba ama assignmentiga waxaas okay let me stop recording